Paenga o le tio Vake Tali Folau. Ai whakawhihoko taki anga o e Tonga I he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. Malia ho eki hamata pule ha fai fikau salamo vulanga tape mo hi painga Vake Tali Folau. If you have whakaloa koe ni tani masiulai wanoa wataha. Wharawanga pe ulele mean katoa, pe taitari le ki moto ke painga oi Vake Tali Folau, te rau be he atale o pe whake motolo I he application fika tal apo, website ti, YouTube, pea mo ki motolo mo mea mai I he Facebook. Ka rau kamata rewa pea mo e tau pokalama, ko hia ko e tau taimi. Tau kolosini ke pokalama anga maheni, ai pokalama pea mo e malu I puto. Oh, I'm sorry, go ahead. San Francisco, Tongan Interfaith, eh? Oh, yeah? Io ko pokalama ai San Francisco Tongan Interfaith, ko fa mo le. Ka toku ke o atu le vai malo. Ane te tuga te whainga maria ke tau kamata lewa mo patau prokalama ko e San Francisco Tongan Interfaith. Malo ane. Malo apito e meri ka te whoki ke Vake Tali Folau.
Ono tuku mai whainga maari ke whakahoko ato ai polokalama ngā maheni ko ia ai San Francisco Tonga Interfaith e whiawhini ai a koe aho tōpule lulu ai nisi ulai aho walu wanoa wataha. Ia whai te polokalama koe ni San Francisco o ku atu ina tari loto whiawhia kaki motolo kai pehe whoki ke toko taha ko ia opi i he lokini mo ki tau tolo koe toko taha koe ni ko hone hoa ko Kisha. Ko Kisha foki te uki introduce no pe a Kisha pea oska pa te tuku tai niki ai ke ni whakatok whakahoko mai mo ine ngā aue. Koe emeri foki koe polokalama koe ni a interfaithness mōlo pe foki whakaamu ke iaha taini ke tupu ke hu mai ai tō tupu o whakahoko mo whakalele ai polokalama koe ia pau tau whiawhia ai ma oele e Kisha ai roto toa ke ni whakahoko atu o ni kamata i ai polokalama koe ni. Ko Kisha foki koe o whiwhine peia o whaiwhekau la tūtangulu pea mo sela o pua tongi lava. Aia o puisten puluno ka ma o hoa ia pe o no whikau vai ki e whamiri teu. Pea teu tukuange ai taimi koe ni ki a Kisha pea ne whawheiloa ki mai pe ko pakai hake o pu as mai pea mo mea heni mo tuna ki ne whawheiloa ki mai mo tuna. Kisha? Hi, thanks for having me on there. My name is Kisha, as she had introduced me, and I have also here with me Tonga Vake. She also works with me. We work for BACHAC, Bay Area Community Health Advisory Council, and basically what we do at our line of work is we are there to give knowledge and to provide the resources for underserved communities, especially those of brown communities. And me and Tonga, we try our best to get our PI communities in, the Tongans, Samoans, and all other Fijians, whatever it is, so that they are part of the conversation and the resources that we have available in order to bridge that gap for the health disparities. We are here, we have administered a lot of vaccine clinics, and I think also we have noticed that a lot of the majority of the population that are kind of nervous to taking the vaccine are the younger generations. You see a lot of things on the internet and you read, there's a lot of conversation and things on if it can be trusted or not. And I think that's kind of what we're here for, is we're here to basically give our best advice and give the best knowledge that we can give. And then from there you make your best educated decision on what you feel is necessary and safe for you and your family. If there's any opening topics that you wanted me to go ahead and go through first, or any questions anyone had for me, I can go through that as well towards later on. But I think one of the biggest things that I've noticed, and that people were, especially my age group, and what they were nervous about in the vaccine was, is it safe? And I think it's also because of the push, it makes folks like us nervous as to why is it almost like they're forcing us, or it feels kind of too, I don't want to say aggressive, but at a point it can feel that way. And I think sometimes, us younger generation, we can be very rebellious in that way. I feel. Mm-hmm. And I think there's a lot of things that I've learned in regards to the COVID vaccine. And I think when you do your research, the best thing that you can do is just figure out the best and know as much as you can before you make your decision, instead of just simply ignoring it and simply being ignorant to whatever information that you're intaking. Be knowledgeable about what really is true and what really isn't true. I think in regards to, let's see here, like I know for the vaccine, one of the questions, the first thing that I'm going is, how come it's not FDA approved? And what I've learned is that because it was something that was so quick, it takes a very long process for a product
or something to be FDA approved. So within that, the only reason why they were able to let the vaccine be administered without being FDA approved is because here, and I quote, the benefits outweigh the known and potential risk of the vaccine. So because of the benefits that they outweighed the risk, they then felt that it was okay. And also the approvement for FDA approved like Pfizer, it'll take within, I think, until January 2022 to February 22 for it to be finally fully and officially FDA approved, if that makes any sense to anybody out there. I think it would be, right now, I think they pushed it and it was about a year or half a year. And then they were able to push that out because it was a very, very large study group. And I think also it's a different kind of vaccine. It's not like the flu vaccine or there was another one like the measles vaccine. I think what I've learned is that this uses the mRNA. I have a lot of resources that you can find, even like you can even look up on YouTube. There's a lot of information out there. And then it's an mRNA vaccine, and it's to deliver immunity. And the mRNA, in regards to like the body and the proteins, it's a short strands of instructions that builds proteins. And then another false information that people are always saying is that it alters your DNA, but through this, it's impossible to alter your DNA in any way through these. It's a messenger RNA. It's proteins that you have in your body. And they've had research for this in decades, but it hasn't made it into the market until now because of COVID vaccine. So this research and things like that, it's been done for years, decades, actually. And I know everyone is hesitant because it was made so quickly, but I think because that they have been researching this for decades and years, and then they felt that this was the opportunity to use those research to use and make it into a vaccine. I think that is why they felt that the urgency and the push for this, it was safe and it's worked. I mean, I've gotten the vaccine, and I know a lot of other folks on here have gotten the vaccine. And when you have the symptoms of the COVID-19 after you take your vaccine, I mean, that's normal. Like it's saying that your immune system is doing what it's supposed to do. If you feel the chills, if you have a sore arm and things like that, that's your immune system responding correctly to the vaccine, because that's exactly what it's supposed to do. It's supposed to give you the antibodies for it to fight it if you were to come in contact with COVID-19, if that makes any sense to the folks out there. I'm also sorry for all those that I'm speaking in English. I'm still working on my Tongan. Don't worry about it, Keisha. Don't worry about it. Yeah, I'm glad that I have this opportunity to talk about the vaccine, because I think, especially for folks my age, even for myself, I was hesitant to do it. And I think probably in my line of work, I was probably, to be very honest, among the last to get my vaccine. But after doing all my research and learning more about it, and then when you're seeing all these folks that are getting vaccinated, and then you also see that there's a disparity. Like sometimes there's a lot of people who don't have access to it, but it's something that's so like it's needed, especially at a time like now. Then you become like, okay, well, let me be that example and let me get the vaccine so that those can follow. If they have any questions or whatever, then I can be here for that reason. Yeah, I don't, if there's any other, I can only hope that I think we will go towards a herd immunity, where if they see that all of us are getting it, and we see that, it's a safe environment, because that's really what we want. We just want to go back to being a safe environment, because COVID-19 has changed everything. I don't think even after that pandemic, we might not be able to go back to normal, because now there's new standards and a new normal, like new norms, like all these Zooms, for example. And even like for school, I think now is the time where, you make a shift in finding where you stand, in the world and in a time such as now. And I hope that all of our younger generation, especially those that are in our churches and in our group, that they
feel inspired and impelled to do what's best for their families and for the community. Yeah, I maybe if I could, let me see. Or so that I can have a conversation going. Ane, why did you get the vaccine? Very simple, because I wanted to feel at peace with myself. And that's a good question. Yes, for the protection, but before anything else, I was a nervous wreck. I was worried, I was concerned, because my parents are in their 90s. And I think all of us went through this. And when the vaccine became available, I wanted that peace. I wanted to be able to feel at peace and not have to worry and be protected. So that's my number one. It was at peace before protection. Okay. And I hope that answer, I have a question for you, Keisha. Yeah. If you don't mind. Well, did I answer your question? You did. Okay. Yes. All right. One of the things you said, and I think this is what we need to maybe concentrate on. You said, the benefit of getting the vaccine outweighed everything else. And, we have heard so many people, different people talk about this, but why is it, Keisha, that your age group have this, they have this thinking, or in their mind is like you said, you alter their DNA, and because it's not FDA approved, all these things could be happening. I even heard where they might not be able to give birth. And, it's sad because you mentioned it, they're getting all these false information. And to me, Keisha, the benefit of this outweighed all those false documentation or false news or false report that we have heard about it. But I guess my question, why do you think your age group feels this way? Based upon my opinion, I know that there's a lot of answers to this, because there's a wide range and where there's so many different personalities and things like that. But I think one of the main common patterns that I have noticed is that we have gained in our generation a distrust for the government. There has been, I think, because of there's so many things that have been going on, and you have like these riots, and then you have like all of these occurrences that are going on. And I think with our generation, it comes to like, you see that there's a common understanding of it's like a us and them mentality. And then I think that it's there. And I think that creates that barrier where they distrust, a lot of like, the policies or just things that you see on the news. And then I think because of that, and then when they hear something like, oh, it alters your DNA, like that's the first thing that they do, is that they just run with that and they go with that, because there's already a common like feeling of that they don't trust our leaders and things like that. And to an extent, I get it, to an understanding, because I think, even when I do vaccine, when we have our little vaccine clinics, and we do have a vaccine clinic this Saturday. Right. I pop that in. That's right. Saturday, Sneak Lane. It's from 10 to... It's 10 to 3. 10 to 3. 10 to 3. Yeah. And even at those vaccine clinics that I see, a lot of, like, they just don't trust it. And I think that there has been a lot of evidence and occurrences that have happened where, people kind of step back and they're like, that's a little fishy, or things like that. And even when I have the vaccine clinics, like the younger folks will come with their parents, but it's never really, them who want to do it for themselves. But
I mean, all we can do is just educate and educate and educate, and then they can just do their best to make their own educated decision upon that. But I agree, like, I think if you see, I think instead of just focusing on the negative, they could see that how much that the benefits outweigh the negative, then maybe you could create, like a different perspective, like, oh, well, if it's better positive than negative, then maybe it's okay if I get it, right? Because I think they just focus more so on the risk without even knowing or understanding that there's way more, beneficial aspects to this than negative. But yeah, Keisha, let me ask you this, and of course you and I are just chatting away, but let me ask you this. Is there anything that you think that we can do, the Tongan interfaith, the community? Is there anything that you feel we'll be able to do that we will somehow reach to that age group? I mean, we have tried, well, I shouldn't say we have tried everything, because we haven't tried everything, but, we have gone through the church leaders, and they have voiced their opinion in this radio station. They talk about it at the altar of their churches, but yet we still are not getting through to the age group. Is there anything that you feel that we can do as to communicate, or any program that will maybe able to reach out? I think I noticed the best thing to do is just getting them involved. When we have our vaccine clinics, I know that that's also something that we need to work on, but having them there at the forefront and seeing them, and I'm saying this based upon my own experience. For me, until I started working at the vaccine clinics, and until I started, volunteering and helping out in my line of work, that's when I realized how impactful this work is, and how impactful this vaccine is. And I think that's when I feel like you won't realize it until you're finally there, and you're finally in that moment and in the presence, and you're working, and then you see, firsthand, like, the people that you're helping. And then I think that would be, for me, I think that would be the best way to help, and then after I did see that, then it's like, oh, well, then maybe this vaccine isn't that bad, right? Like, you see all these people who are getting it, and they're totally fine, and they're so relieved, right? Like you had said, like, there's a peace, and then you see that weight lifted off their shoulders once they get that vaccine, and it's almost like, wow, this is something that's so helpful to our community. So why aren't I a part of it? You know what I mean? And I think that's the best thing, I think, is just getting them involved. Even for my little cousins, or my cousins and sisters and things like that, when I have them at the vaccine clinics or things like that, and I tell them, and then they're there and they help volunteer or anything like that, and then they got theirs after, they're like, oh, it's not that bad, right? I think for myself, because I think, and I understand what you're saying, because it is frustrating, right? Because there's only so much that you can say, and then you feel like you're nagging at that point, right? With the younger folks, when they don't want to get it. I know it's a struggle, but we'll get there. I hope so. I think we will. It'll take time. We just have to be patient. And, they have, and you're right, we need to get them involved. But, the thing is that I also noticed that only certain people will get involved. And what you stated is true, because I've seen it in our vaccine clinic, Keisha. I think on the very first one, there was a family, and they came because the parents, they have, I don't remember how many boys and kids, but the couple brought only 2 out of, 6 maybe, kids to get their vaccine, because these 2 kids wanted it and the others. But by the end of the day, all of the kids got vaccine, because the older brothers and sisters just saw the little one, and they said, oh, okay, maybe, like you said, it's not that bad. But they were there. They were observing. They were watching what their
two little brothers was going through. And before we know it, the mom came up and she registered. So what you said is true. But, we can only get so many of them to come, With our last vaccine, I think you know that we've been so blessed and so grateful that we have all our volunteers were our young single adult. And it's such a wonderful feeling to be able to see them. But I probably can say that all of them have probably got they've been vaccinated. Now, where is the rest of that age group? So let's just say for a figure, 20 came and they got back. They're the one that already got their vaccine. Where's our other 80, of our Pacific Islander, of our Tongan? That's the group we're trying to reach to. And, I know the radio station, even the offerings, incentive now, they're offering all this lottery, all these $50 gift card. And like you said, at a point, a lot of them are saying, oh, is this good? They're really trying to bribe us, maybe it's wrong, maybe something. And, I'll be upfront with you. Some of my nephew and nieces, they're one of those that say, oh, no, we don't want anything to do with it. And I'm on this program. We're constantly talking about, please go get your test. First we were after them, Keisha, please go get your test, get your COVID test. And then now we have the vaccine, please go get your vaccine. But yet there are those, and like you said, this is it's up to them. It is their choice, but at the same time, they will have to also the consequence of their choices. That's something they will have to deal with. But anyway, I'm talking too much. So let me turn the time to you if you have any questions, and we can just keep chatting. And maybe please feel free to join us. But I really appreciate a lot of Lahigone Keisha to join us. We've been looking for your age. And how you explain things is so clear, Thank you. It's very and I just had a program, we call it Talanoa COVID-19 with Alice Tolua and Mele from Los Angeles. It's the same thing that happens in LA, especially with our community. Mele was saying they've been trying. The first time, I think it was the same thing with you, Anne. That's the first time they have this site, and then people turn up. The second time, half of them. The third time, hardly anybody turn up. So they talk to other communities like the Fijian and the Samoans. But we asked the same question. We asked each other the same question. So what are we gonna do? Maybe we have to engage the youth or not, or maybe we have to do something so that you guys can be participating more. And then I think you are the right person to ask a question. What do you think we should do? Because right now, with our program, Alice Tulua was saying, the rate of infection of the Pacific Island is still high, the highest out of all the other Matakari, other ethnic group, and the rate there's still not enough Pacific Islanders communities that are doing the vaccine. Huhumalui. So my question to you is, how are you guys reaching out from the organization that you're working with? A lot of the ways that we reach out, thank you for your question, first of all. That's actually a really good question. Very good. Yeah, it's a very good question because, it's hard, especially for our age group. I noticed even like for me in Tuna when we're working, majority of the people who are coming to get a vaccine and things like that, they are the older generation. Sometimes we do have young kids, but we're working on that on ourselves. And I know, with us, the best thing that we
what we do is we're community outreach specialists. So we are phone banking, we're calling, like, I guess we're funded, we have grants, things like that, and we have access to phone numbers, things like that. We're phone banking, and then we're giving out flyers. We have somebody who go to the communities in San Mateo County, and they pass out these flyers for vaccines, and then they have it. And I think also another thing that I've noticed is that it needs to be in their native language. And I think in translations, and we've had that issue sometimes too, that's also a barrier, the language barrier. There have been times where we didn't have access, or we didn't have enough flyers in Tongan translations or in Spanish and so forth. And I think that's the biggest thing, is that when we're working with these communities, especially our Pacific Islander community, there needs to be no room for there to be any kind of barrier or anything like that, right? So that there can be any misinterpretation, because we even had a vaccine clinic. We have vaccine clinics and things like that. And then we had one at one of the churches in Palo Alto. And I think it's also understanding the climate and understanding, like, reading the room. And I say that in a sense where we had a vaccine clinic, and then they gave us Janssen. And that was at the time where, like, Johnson Johnson, there was big news about it. And then nobody, of course, wants to take that, right? And it's like, and then you see it we had it at one of the churches in Palo Alto, and then it comes to a thing like, why are they giving this to us, right? Like, why are they giving us the Janssen vaccine? And I think the best thing is we just try our best to get the word out, like, in all ways, social media and things like that. And even then, sometimes it's hard because you notice that a lot of people they don't care. It's just like, let's be honest, they don't care, or they won't know until it actually affects them themselves. But I mean, the best thing that we can do is we just try our best and just in giving the word out. And then even for when I got my vaccine, I told a bunch of my family members, like, oh, I finally got my vaccine. And they're like, oh, you did? Like, I didn't think that you were willing to do that, or what made you change your mind? And I think just speaking in your own truth and speaking from your own experience is the best thing that you can also do to those who don't care, right? Because then if they see that you're okay with it and that it was totally fine and your experience with it, and then it comes to a point where, slowly and surely they'll start to change your mind. All you can do is inch by inch, right? Because then it comes to a point where when you force them, or you have all these things, and then that's when they will definitely push forth. But I agree that, the Pacific Islander communities is the biggest that is affected by it. And I think that's one thing that makes me, it burdens me and hurts me to see that, because there's only so much you can do, but it doesn't mean that you stop, and it doesn't mean that you quit. So yeah, thank you for your question. That was a good question. Keisha, I have another question for you. So you work with your work, you said you do outreach, and you said you even call. Are you working strictly? I think you did say, are you just working strictly for Pacific Islander, or everyone? Well, me and Donna, when we do phone banking, it's a database that we are provided from the county, San Mateo County, and it's all kinds of people, but that is our main goal, is to get a lot of the PIs, the Pacific Islanders, to come to these resources and these vaccine clinics, and to know that they're available. Okay. I think, because that's one of also we noticed, is that it's a lot of the brown communities that they're not necessarily knowledgeable about the resources that are available to them. And I think that's just the one thing that we do, is that we're trying to make sure that they know, especially that it's in their neighborhood, right? Because then we'll have like vaccine clinics or things, and we're letting them, like, oh, it's just right here. It's in this church in San Mateo, St. James Church, and that way that they know that it's for them by them, So it's more convenience now, because everyone has it, even CVS and Walgreens. When you make this call, do you have like a closing rations of
how many, let's say if you call 20, how many do you close? Or do you have a percentage of how many people that you're able to get them in to get their vaccine? Yeah, I think also I will say that also another thing is that when we call, a lot of people don't answer, because I'm going to be honest, like people don't like to answer a phone call that they don't know the number from. But yes, we try our best to get, when we're having a vaccine clinic, we try our best to let them know that there's one available. And then I think I'll say that we'll probably call about like 50 at most phone calls a day, 20 to 50. And I'm going to be honest, the percentage of those who actually answer, or the percentage who's actually like in dialogue and interested, it's probably like half, less than half. But it's not bad. Yeah, but let them know that it's available. And that's all you can do, right? Yeah. Oh, so by you saying ay ko vai ua tau pe ke telefon ki to ni manoa ko wanima. Ko to wanima ko ya ko na io mai pe ko to wanima ko ya, you actually book them for that's that, like they say yes and that they're interested. And then I have had some where I have registered them myself, and then now we have my turn. So then now a lot can register themselves, and then we just let them, or we'll help them and guide them on how they can do that. But also a lot of the things that we have, they'll be walk-in. So we'll just let them know that it's available and that the times that it's at, and that so that they can join. So the phone numbers that something came up to comes to mind while you're talking, making calls. Every church, they have their membership list with their email, their phone number. I wonder, Emily, if this could be something that we can ask the leaders, to maybe contact their members. This is something we kind of wanted in the beginning, right? To make contact. For an example, let's take you and Miss San Bruno. If whaiwhekao ka pau ulotolele ki ai tangata I whaiwhekao mo se tuata, pea mau inga whiunga ka nau tolu ai ke huho nau ka inga lotu. Pea ko San Bruno is one of our biggest supporters. Ka pau lewa koia, maybe, Keisha, we're getting somewhere for itala noa koin mo koi. Maybe ken hanga hataha o assign hatokoa pe toko tolu isiasi. Right. Neongo itau tala noa ko in social media neongo ai ha kapau ok working Keisha hange ko na ko lau ke te mo telefon ki to ni manoa, hopefully before you want nima then na wo o huhu ai tau be ko ki kai nga lotu ke to ongo ang hata haya ka ko ta tu me whaiwhekau because te tuata because ke tali ko toki mahino ia ki to taha ko ia ai ofa mo oni. But you said something here that we might look into that because and where do you get your list from, Keisha? It's a database from San Mateo County. It's a database that they give us. It's from a certain section, so it'll be like north Central San Mateo. And then I think now we're going to get more database of, because our grant has increased, we'll get more we're going to get more numbers from the North County, Daly City, San Bruno. But I agree. I think that, and the worst that can happen is if they don't answer or they say no, but I think that that's a great idea. I think that that's something that we could do, look into the membership list. And that's actually, you're with San Mateo, you're with San Mateo County, right? Yeah. County, is a big partner of ours. And you know what? That's actually very true. We have a clinic a lot. It's at a St. James Church in San Mateo. It's an African American church, but she's a pastor there, and she does that. She calls from her membership log and asking, "Have you gotten the vaccine yet?" Just letting you know that we have one at our church, and that's how we have had a lot of people at our vaccine clinic that she has brought in. Yeah, that's actually really. I wonder if there is a way, you said that, of course you guys have a grant and you're working on this, reaching out to the community. I wonder if there's a way
just thinking, the light bulb is going up. Yeah. If we are able to get the church leaders to maybe, and of course this is confidential, to give those lists to you folks. Now, would that be something that your group will take if we were to give you a list and have you do the outreach to them? Would that be something? Yeah. And I think that could also be a way where they could ask their youth members, and that could have them a way to be in getting them involved. Okay. Especially, you know, for those, like I said, when they're working in that an environment and they're helping other folks out, I think that they'll get inspired for themselves to maybe want to get it and tell their friends and their cousins that are their age group. That's it. And it could be a young single adult or youth activity, Emily. Now lava peo whakataha mai ha mo ulis ko ya ho nau kainga lotu o ka pau o si apro mai me siasi. Ka ko mo foi me pe fai tango te mo fan ki cell phone no telephone. I think about for a project behe. Right. You know, let's say Hawaii fa. Ko tui e lava te tau lava puke me pakatau ma wai haki foi toko ho fulu pe toko wano pe toko ni manoa ki foi Hawaii fa ko ya pa taimi tatau pe o ku feo hi ai pe ai to tupu he telefoni ki ai that, you know what, Keisha, that's something that we never thought of before. He Emily. Ai fonga ko ni ko o ku mo whakahoko. Pa mahalo ton ki whai hawakai ki ai Keisha, he? We'll probably go flyers. I have another question. I know the time we have 9 minutes. What do you think from your perspective, Keisha? Get awareness going for the Pacific Islanders. So your group have Fijian, Samoans. You have that? No, it's just me and Tuna. It's just two of us Tongans. We do have we'll have we'll have some translators that are Samoan, Samoan Solutions. I don't know if you guys have heard, we have a lot of connections with other groups like that, but it's just me. It's just us two Tongans. Pacific Islander. Oh wow. My question is, okay, you and Tuna can get other Pacific Islanders and do a big awareness programs like me and Nego Fatano game. Hangeko some kind of competition. Hangeko video production competition where kids can produce their own little videos, 2 minutes, 3 minutes videos. Oh, I love that. COVID-19, and then blast it out on the Facebook and on the radio, whatever platform is available. But we need you guys to do it because you know what I mean, with criterias, and because I know I talked to Anne about this because we've been talking. I was in a meeting, I think Pacific Task Force meeting, something like that, and there was these two ladies from the governor's office, and they said, "Oh, we're happy to fund that." But for our age, I was thinking like, okay, Tatonia, we need you guys to produce your own programs, produce your own criterias, and identify what kind of competition you guys want to do. Because you can do it on air. I mean, and the kids, that will encourage the kids to participate. And when they produce their little videos, that will even they will learn as they research what kind of picture they want to put in there, what kind of video. Maybe they will interview their own grandmothers about vaccination, something like that. Do you think? Yeah. Because you and Tuna can do that. Oh, I agree. That's actually a great idea. I don't know why we never thought of that. That's a great idea. I think
I think that's a great way to have them engaged and have them Yes. connected. And I think that's the best way to, like, if they see folks that are like our age, my age, your age, that's when they want to get involved, right? Yeah. That's actually a great idea, and I think that that's something now that we are definitely going to work on for sure. Yes. Oh, that's great. Yeah, maybe Thank you. Emily can talk Yeah. to them more Yeah, and maybe get a discuss group more. or a little committee that we can Yeah, start up. But and you it's- have Keisha, she's willing. It can be Yeah. under the And Tuna interfaith and the is on Taulama program. Thank you, Keisha. I'm excited. Yes, definitely. We need to talk some more about it. Yeah, we have, and it has to be because they've been waiting for that, and I've been talking to Wane and Taulama and Leafa, so that we can put up that proposal, for awards and stipends and all kind, because they're willing to fund that kind of activities. Yeah, definitely. Well, you have the girl now, Emily. Yeah. She's the answer to your prayer, so you guys can maybe This is such a work good on day. it together. Yeah. Keisha, do you have anything else you want to bring out? I just want to, before we close, we want to talk about our clinic for Saturday. No, I just thank you for this opportunity. I'm incredibly blessed to be here. I will say that we are looking for another person. If there's anyone out there who's interested in being a community outreach, let me know. I'll put my email in the chat, but let me know. And okay. Ayaw going away. Yes. Okay. And we can Also, also. Oh yes, I will have that here. I'll put it all in the chat, and then I'll have all my info here, and then anyone they can reach out to me if they're interested. My number and all. Yeah. But yeah, if anyone wants to let me know. And we will give you an hour from the Pacific Radio. We have this platform for the Pacific Islanders. We'll give you an hour. You guys can come and talk about it. And I'm so excited about this project. We're definitely going to do that. Finally, I got the right people, Annie. Oh, don't pick up her call, Keisha. When you notice her number, don't pick up. Koe fika ko Keisha aya koe no mo whanonga peki ai o ki ai ngā oe o ku ata me ngā oe koe o ki ai a Keisha pia mo tuna o ka pau e ata whima ane ngā oe ai ko mo ngā oe koe whitu taki peki a ki nau tolu ki o maa whaho nau huhu. Koe fika koe o Keisha koe nima hiva tolu taha ua taha nima fitu. Nima hiva tolu taha ua taha nima fitu. Me ko ene email koe talahiva teo. Au atai tua teo. talahivateo@gmail.com. Te mo lava fitu taki ki ai ki a Keisha. A ki mua patau o sikwe whamanatu I pe hange koe na nai lawe ki ai a Keisha ane nai. O te whai pe huhu I tona koe ni. Koe address ki ai koe hiva fitu Smith Lane. Senpulu no koe apsiasi ni sias mamonga. O tui o kai ke sola api sias koe ni ki hataha. O ku whai ai huhu uluaki and also first and second Pfizer. Ka whakaiange ko mautolo koe e huhu ulaki he toko naki ko paulewa ke mo huhu ua I location kehe. Pea o ku toe tuku mai foki a Janssen pe ko Johnson. Aia koe huhu fokoi ni o fo I huhu pētaha. Ka iahangi ihi o ku nau whima e huhu koe ni. O iai mai toko naki. Kai ke ngata I te ma iai mo Keisha. O ki ai te ai puha me atokoni kai pe foki snack ka ki mo tolu. Ko ki I konga pe ke ma polo kalama o atke na famalo hange ke me na lave ki Emily e Keisha te fia au pito e polo kalama Tonga interfaith homa o haloto toa. Ke hu mai o kamata e polo kalama ko ini. Pea o whialau pe ko tangata ki ko I popo ia ki he tahai ka whiwhika o popo lahi au pito ke polo kalama ko ini. Whaampe tāpaki ki koe mo ki whamiri ke mo mao sino mo ilele mo hangahi tāpua ke o tonu ke mo wau sia ia I he whakatatau ke tau ngai whia mao. Mahalo ko I malawai Emily ko awani pasina ko polo kalama in San Francisco Tonga Interfaith. Te whakawhea te hoi pe mo tolu ke wike kahau
taimi tatau ai e whakahoko te polo kalama interfaith I he siasi UMC wharehufanga. Tēnā whakahoko te polo kalama koe ni I he taimi tatau pe. Ko ia pe malo mupo uria. Taimi o taimi tō whulu ki e hiwane mo tō mea mai iang e po kalama ko ia. I sell this is ko Tonga interfaith. Ai ane tatakia e ane pasina te kau mai pe a mo kisha. I he po kalama ni. Ko heo te tono e hiwane ko e tau po kalama ia pe a mo e netweka wakai, ikare wakai e universi, aia e kau mai ai talo mau inga kau mafu ke kau tangata te nau whahoko ai po kalama ko ia I e taili hiwa pe ofiki ai. Ko ia tupe mua ke o atu hatau ki fuhiva, osko ia pa te tau hoko a tewa pe mo e tau polo kalama ko ia. Patanga pe toka maria mea ko toa pa mi apina. Mo e tai tari lea te ki mo tolu ki paenga o e Vake Tali Folau. Along a
Tau he futeria ki ta whanau me whakamapuna. Matala ilo se, ko e retirement mahalo pe ko e reni pe ha whare ke tana whai. E ho, pisi, pia whewhe le vai e kai mo inu. Whewhe ha taim ke ta ki e vai, whewhe ta ka venga wha family me whasiasi. Whewhe o ka ahuvale pe ko talamai e toke ta, ko ma o ko he kansa pe ko e mahaki mafu, pe i kai ke to e lava o ngā aue. Wheu ngā matala ilo se ko inda fihi e whakaukau. Whewhe o ka pau teke mate, o smao pe mea kotoa ke whako putu, mua konga mala e hoi a we ho pisi teke poto a whe. Ikai, koe mea ia koe teke moui, e ko matala ilo se. Mani, koe whainga tari e nai o finisia e la via. Ka inga tonga, ta lewa ke whika telefoni hiva, taha ono wha fitu taha walu fitua, pe koe fitu ni ma wha taha ua, walu noa ono. Tatawa i pepe koe hai tunga whamolele o ke iai, pe whaka immigration o ku ke iai, ta mai koe he kuma tā katoa maua oua. Io, te matokoni i koke ke o ngoi fie maalie, pe kai ka venga iga, aho o whanau i he ka au. Pe a whakawhei koe e polokalama whakatu amelie, ki hao taunga o tautau e futerie, i e taimi fitu ki he malu, e fiafi toko naki kotoa pe i ele tio Vake Tali Folau. Whakapapau i lewa, o whiunga aho taunga o ke tau whituku ki ai, i e futerie ma aho o whanau, mo e whanga makapuna. Whika telefoni, hiva taha ono wha fitu taha walu fitua, pe koe fitu nima, wha taha ua, walu noa ono. Family America? Iyo, tokorahi au kita. Tagi family ave fika vava runners ono ni manoa to no fit ni meni mata. Te nau lava tatongi America. Te au pik e au i vava oni o tiliva ki homo api i vava oni. Hawi malo au pito toko. Te tālewa kia mātol he taimi. Ko iai ka inga tonga i America. Tālewa ki vava runners ki he ono ni manoa to no fit ni meni mata. O totongi haki ikiki pe koha shopping pe ni lolo a halai walu ka maulele ki mautol o tiliva ki o ngahi o tupale. Heu pehe fata maa whanai. Vava runners, telefoni, ono ni manoa tau noa fit ni menta. Only in Vava. Ikai, koe vai nonu ia e tau whangakui o katoa ia ono aho mo ono pōni, pe whakasai nisa ahono ngā hui, he e kuinu ngō fua ahono anga, pia tahawhe nimangi au ahono mamana, seuke, pia toi whakatu i foki mo hono kakala. He ko hono ao ngā ko tāgi tahi, pia tāgi uta, no ngā ia suka, ngā koe toto, mo toto maolunga, saigi aia arthritis, kauti, pia moe kahi, pia whakatau pasi aia e mafte fua, ata mai moe iwi lahi. Tai whanaahi ai mo uilelei he ko hono tawi ia. He koe nonu na e tori ia me Hawaii, Tahiti, Haamoa, pia mo Tonga,
Pea kua ne mafola I Europe, Asia, pea mo Amerika wahi. Koe nuku hiwa ia pea mo hono ngahi aonga, tā rewa, ke otaha o nuku hiwa, ke he ono walua, ni ma ono wha, fitu, no no ataha. Ono walua, ni ma ono wha, fitu, no no ataha. Iri o Vake Tali Folau ko tau tai miu ko te tonu hiwa, pia koe te tau hoko a tai mo tau polokalama koe a networka I kare Vakai o Universi, pia kuo tau mau mai ai pia mo talo mahu inga ke whahoko e tau polokalama koe a ki e whiawhini, pa malo mo e tau mau ai ho wani talo. Tupe mua talo ke o atu e tau himi kamata, at pia ki veseta ki mua pa tau toki kamata saipe. Meri iyo, kadaki mua ko haunga na ku whainga mai, Koia. ke hu mai. O teksa tu mua ke more ai link. Iyo, tuko hanga awe e tau fasi, mo e tau himi, pa te awe nge ke link, eh? In any national celebration, this is the favorite of the people, regardless of what denomination they belong to. The genius of Dr. Moulton produced here for Tonga another gem of rare beauty. Tala ko tuipe mahalo ko me the fact that tala ko tuipe mahalo ko me hu mai a kioa ko in ko os ave ki ai link te tatari pe ki ai pe te ke kamata ko
Vamos aqui, Tonga Vake mi te ua pe tau. Ia whawhawhau pe tai pe, tu peke o atu pe tau ki fo i fasi. Ma e ka whanau le ti o, mo tau taritari ai pe ki a ki o. Whawhawhau pe tau. Ia ka taki sainga peke ke hanga pe te whakafoki ake ai telefoni o ku ke tu hanga ton ke tu me o lunga kira ko tu e tai mini o ku koia sainga mala ia sainga pe ia Atakia teke tu ma we oh Kalau te tau tuku angelewa ai whainga maari e koe ni pe ama atalo mahu inga kai o mahu whukaha unga kioa ke na whahoko ato e tau prokalama ko ia o iloa ko e netue ka wākai I kale wākai o e universi. Malo a pito talo, tuka te tai mima mua. Bito e meli, tuku e mo ke o whahoko atu e tau rotu kamata. Takahiri ko ia pe a tuka e whainga maari e ki a haunga ke ne hoka te tau pōkalama ne toki o me beha whainga maari. O tō ka mau tamaita ngata o akiwe he mani o mau toini po whanau, mau puno he whiwhini ki o hake mau whawhika. O e koe ngahi tāpua, o ki hanga whakoa ki mau tō, I kaimi kotoa. O mau korea he whiwhini o lau maari e. O kōni koe uhi koe e pōkama ai au mau whahoko. Whafunga iai a network I kare wākai I he universi. Ai au ko lawe atu kia I he whiwhini. Mo e meri ka ma whoki a haunga. O ma koe whataha ngai kābo kini. Wafo alo Jesus Christ. Amen. Amen. O kore ke o whanga toi pe ngahi tala whatapu o
ongona tu he maluea kama foke ope ai ata be mo ki maua ko au nga fina u kioa ma te italo mahuinga ma fuaha ko atu ai programa mahuinga koeni o e fiafini pe me he network a goia o e I kare wakai o university o ko tomua whawhetai ki o tua mafi ko inga ko e whaki mo ui pea mo ngahi tāpua ki kone whakoloa ki tautolu ko e ka inga tonga I he ngahi wheitu ko toa pe o tau whautua ai o ku o ngo imoni a e fiafini ko hinga ko e whakafotunga ko fotu atu aki pea ko kore whakamore atu ai ko e wheitu koni o ko fotu ai o Alaska o ku kei hoata pe e taiminia ke whakahoko ai ngahi ngāwe pea ko uhinga ia ku o kei e whia atu ai pea mo e teu o e ngāwe o e aho pea ko kore whamore atu ki hau eiki kau mai ka inga ko toa pe mo whamore yang iau kai tuku mua pe kia te maua ke ma whakahoko atu e porokalama ma hau inga koen ko e porokalama whaka OCN e networka I kare wakai o university pea mo e le tio ko ia Vake Tali Folau o hange ko ia o ku mowanga maheni ki ai pea o ku loto ke whakama ala atu e whakakaukau ko ia ko hinga ke tau whemahino aki pe ai o ku kai foki ko no ngataanga e nia o ngā aue whakapolitikare pe ko ia na e whai ki ai o ko whakaukau pe me ngahi fatu na e whai I he networka ko e ni. Ko uhi ko e ko kamata ke hasino mai ai ngahi misi ko ia na e mau he networka ko e ni ke ngahi whakaukau ko e ni. Pea ko whie ma ke whai hono tokanga e kina I he au tonu ki ai I kai ke ngata pe ai whakaukau ka ko e sino foki. O hange ko ia mou lave I o kau ki he whenga ko ia na e whai ki he apiako ko ia I Missouri ko ia eni o ku whakautua pia mea I ma te italo o whai hono whakahoko ai ngahi talanoa pia mo ngahi api ko eni o amanaki ke whai hono whakatau ko hinga ko e sitepu ia hoko ia I he teu ko ia ke o mai ai tau whanau pia me Tonga. Ka iai pe hangahi taimi e whie mauai e here tio ke mauto e fotu atu ko hinga ko hangahi whehu pe ko hinga ko hangahi tālanga au whie mau pe ke mau iai o mau atape. O kui kai fupe ko ngata anga ni ngai porokalama re tio ka o ku malawa pe tau ataina pe o hange ko whakaukau ko ne kamata aki a networka ko ni ko kau tangata tau ataina pe ki mautolu o mau whakatahataha mai ke mau whengawe aki mo whetokoni aki ka mo ngahi re tio I Amerikani ki hono pautoro aki pe amo hono whakakaukau hangahi mea mo hangahi whounga e lawa ke tokoni atu ki Tonga I ho tau ka inga pe he foki he pure anga o ki ai foki pe ai polokalama ko e whakatalatala whakapolitikare o ku lere tu o taha he wike pe o ko fall back pe au ia ki ai o ka whie ma o hange ko ia ko e whakatala noa ko e focus o e ngā we he taimini ko e apiako ko ia I Missouri ko ngā he ku api e taimi pe aku whie ma o e he apiakoni ke kamata I Sanuari ai hau e tau whanau pe ako iai ai sini ko mau e ngongo pe me he apiako pe me he administration ni
o ku mau iai ngahi application. Ka wikai ke to iai ha uhinga ko ngau e ko ni network ko ni I kare wakai university o hange ko ngahi whakamala ala na mau whahoku he kamata anga ko e whiri whare area ko ki kongasi I peia o ngau e ke whai. O wikai uhinga ka ikai ke maulawa ki tonga ke whahoko ai whiri o wikai ke uhinga ia o tuku ai ngau e. E kai ngā tonga o kulahi ai ngau e ke whai. O kulahi ai whainga maari e I whanua koni ko Amerika, maho tau kakai. Ko e taha pene ngai whaunga, hono teke, a e ngai whainga maari e koe ni, he ilo na a mai ai si anihi. O tau kainga koe ang nofo he whanuani, ke whakahok, pe ke tokoni mai ki hono kumi hangahi whaunga, I ngā we anga, tau te whito ki he ako, ke o mai ki ai tau whanau. Pea e kamata e whakatala noa, ko ki maua pe, pea mo Matei Talo, ke whiawhin, ka oku mou mea I pe, pea lawe I pe he tonga kotoa, ko siwa tauwha, o ku pore ia ki hapai taha tolo. Ko Matei Talo mahu inga, o ku pore atu ia ki tonga tapo fitu. Pea ko au haunga whinau kioa, o ko pore foki ki wawau taha ono. O ku lolotonga whakahoko pe ai ngā au e ia ki aluatu ki he whiri. O ku lolotonga whakahoko pe ia. Pea o ku ikai ke whakamore ki ha taimi he talanoa ki ai ko hinga he ukai ke blawa ke tau kure I ai pōta. Ngahi ngā au e koe o ku lolotonga whakahoko koe ki aluatu ki he whiri. O ku lolotonga whakahoko lerei pe ia. Ka o ku ikai ke maulawa o pure I ai whaita whaaki ko ia mo halanga ko ia. Ka koe konga rewa koe ni o hoko ati ai. A e whainga ko ia ki apiako koe na lawa hono whakakaukaua e Matei Talo. Pea na lawa e ahi atu ki ai o hange ko ia ku mou osilawe I he ngahi vitio ku o tuku atu. O tari rerei he apiako koe ni. Pea tuunga rewa mi ai e maumanga ati e step hoko. Ko e whenga I hangahi api, ke hau e tau whanau o nofo ai he kua mahino mai ki a teki mautolu, o ku ngari maa nge ia, I he totongi ko ia ke nau nofo, I he whare nofo anga ko ia e whanau ako I api ako. O ku kai ke uhinga ia, o ku kai ke lawa ke nau nofo I loto api ako. O ku ke ia I pea e whiri ako ia ke ki tamasi mo ki tahine ako. Ko ianga pe nia si e mau whakakaukau, ia ngahi whaunga e lawa ke toe whaingo fuang, ko hinga ko ngahi mea whakapaanga. Ko e, ka iai peha mea e Matei Talo, o ke whie lawe mai ki ai ki api ako, pe ko ha whehu I e mri mosione, ko tui ko e whainga maari e le reien, ke tau pōpō tala noa pe ai he whiawhin, o whakawhikaunga aki pe a moe tuunga koe, o ki ai a netweka koe ni, pe a moe ngahi ngā aue, pea mo ne tuu ko ia ki he kaha u. Koe tawhaki koe whoki ki he whiri. He kai te ufu lawe lahi ki ai. Ka kou whihanga pe o briefia tu pe ke kei manatua pe he ka inga he tefto I mo oni whakapolitikare o ku tui ki ai e motuani. Uluaki o ku kai whoki e tu iau ki he whakapāti, o hange koe a koe ngahi mea koe o tau sio ki ai he taimini. O kou nofo whoki he taimilahi o sio ki he mitia, pe mo ngahi whakakaukau o whelafo aki, pe a whelingi aki, pe a whelaku aki holo, I he ngahi mitia ki heke. Pe au whakakaukau, pe au ia ki he konistu tone. O hange koe ngahi mea ku mou lawei, pe a ku mou ilo I awai, o kai ke te aha fu mea te nofo ai mamafa ki ai ka konistu tone pe. Uhi ngā pe he koutui ko e whatongia koe o koupore ki ai ko no te whito I ngā aue ko no te whito I whatongia whakai konistu tone ko e whaulao. Pea o ku nofo ai e whakaukau he kusio ki ngahi mea o ku whakaata e he whakapāti ki atamai ka mo e whatongia aki he kakai ai whelāku aki ai ngāhi whakaukau ko ni
i tu aia i he konistu tone pe o ku i kai ke whena pasia pe a moe lao. O ku whai ngofua ki a te au ke whakaukau no solo wai ngahi mea koe ni pehe ange mai na e lawa ke mahi no i he kakaim he konistu tone o ku i kai ke iai ha whakapati i ho tau pure anga. O ku maari e lahi a e tau sio ki he ni he kapau na e poupou e kakai ki he konga koe ni konistu tone koe pure anga whakatu whakonistu tone pe a Tonga. Hei kai ke lawa ke tau wau tau tau ka tuunga o ku tau lau re ai pe mo longo alahi au pito e whonua i ngahi mea ia ku whakaata e whakapati ke whakaukau ki ai a tangata pe o ku tau atai na pe a tangata ki ai ka ki ai pe ho tau whakangatangata o whakatatau pe a moe lao pe a ki ai pe hono ngahi whounga koe konga ulakia o kou hanga o whakamanatu atu o hinga koe polokalama whakaosieni kia teng mou tolu mou kei fifili pe mou kei tāla fili ki he tunga koe ni o ki ai a e netueka koe ni pe koe pore o kou whai ki he fili ke whakamahino pe o kei pure pe lao ke whakamahino o kei pure pe ai tui pe a moe konistu tone ki ho tau whonua koe konga e taha o kuiai ai whakakaukau pea moe whakotuu na aku whakahoko he kamataanga pe o e ku kau mai ki he netueka koe ni ko e ku kore ki he kāinga o hange ko ia koe ki takatakai na aku whakahoko he ngahi i he whoi mahina e taha ki tua o ku mahino ki a tengi mautolu kāinga Tonga i Amerikani Usila, Australia, Britania pea moa whonua pe o ku i kai koe rere i taha ki mautolu i ngahi mala e koe ni tau te fito ki he politikare. Ka ku mahino ki a tengi mautolu koe o ku whai ai ngā weni pea moe whainga i he loto ofa pea moe manatu. Pea o ku ai whakaamu i he gulave ki he whakakaukau koe ni na alava pea ke mauhanga o whakaloto pe whakalotoa ki mautolu. A ki mautolu koi he ngahi malae ke he kehe ku moa umoni ki he polo uto o ngahi malae ko ia. Tau te fito ki he politikare. Na alawa ke mou ta foki mai ke tau whai tokonia pe tau ngau e whakatah. Ki hono tokoni ai tuunga o kia ho tau pure anga. Ko taimilahi ko noho whakaukau e talo me ribe emosione. He kunofo ko sio ko ke media pe mo ngai whakaukau whelakua ki holo ai. Ka pau he kai ke tau whai ha mea ki ai. Ko tau atu ngā pēni he tau ki he tau ki he tau. Ko tau lau ngai pe i he tuunga pia e whonua. Ko tau lau ngai pe he tuunga pia e tau kau politikare. Ko tau lau ngai pe he tuunga pia e pure anga. Kai i kai ke tau whai ha mea ki ai. O ku ikai ke kapau te utala atu e au o ku ikai ke ufie o kai ko haku kau aku he niko i winga ko haku kumi historia fie whakafofonga wharearea. O ko ufie foki pe au ki api o give back ki ho tau whonua hakonga o e kumo ui. Ko wau au ki he tau goni ko ia he taimini ko upehe that's half of my lifetime. Pea ko loto ke oang hata e ua fulu tupu pe tolu mo fulu ke whonua na aku tupu wake ai. He ko manawasi au pito te ria na aku iai haki itamasi o hange pe ko au o kune si toi atu pe i hawheitu. O ku lahi au pito e potential ki ai ke tupulaki. O ku willing au pito hono atamai tam hono mafu ke whakalakalaka. Ka hono uhinga o ku ikai ke mau he mātua. Pe ku ikai ke ikiup lerei a environment ni. O ku ne tupu hake ai ke lava, ke matala ai ki tō taha koe ni ke nea usia e tuunga.
nai o mai ai he o tua ke mamani. Koe whakakau ia o ku taofi ai mea ko toa pē. Kau loto ke u foki. Pea o ku ave pē ai whiri wharea rea ai ke whika uwaki. He ku kamata pē pea mei olunga. Ianga e whakau. Pea ka pau he kai te ulawa ke wharea rea. O ku kai ke taofi ai ngahi whakau ia. Pea mo ngahi ngā au e koe ni kou whai mai e au mei tau e ni e ua. O ku ngari nā pehe ko santungua pe te ulau ngā au e. Koe taimi koe nai kamatai e whakau ke ngau e whakapolitikare nā kulakisio pe au ia ki ho mau api. Ki ho kuwhanga toko ua. Koe taimi e nia na e hoti ai whakaukau koe ai langa whare. Koe taimi e nia na e hoti ai whakaukau koe ai tokoni koe ki hataha. Pea nā ku pehe ki a te au. E anga whē ke alu ave e kupaanga ki hakulupu. Ke tokoni ia ke kakai masiva i Tonga. Kako ilo i le rei pe ai tūkunga o ki ai hoku whanga toko ua. Nā ku whakakau o hange pia ko kore whakamore pe nā pehe ko whelawe i e whola. He nā e kau ia he fo i veesi pia mo e fo i whakakau whaka wholofola na hau i hoku atamai. E anga whē e ku kakapa atu ke to. Ai mala i akau i he mata hoku kau ngā api. Ka hiri ange ko ia. O ku lolo tonga where ai mala i akau. I hoku mata pe o oku pia mo hoku whamiri. Kai kehe koe, nai ka mata me ai ngā aue, pe hange koe whakatalanoa koe o kou whai matei talo, miri ka maasione. Nai ka mata me ai hono whau i hoku whoi mafu. Nai ka mata me ai e ku fisi i hoku kete, o hange koe ngahi talanoa ko whai mai ki a te au. Ai ha makahunu ko kete. Nai kai ke fuoloa mi ai pe auhanga o diglea koe te uwhiri. Nai mahino mai ki a te au, o kulahi o ngahi whamiri, o kai ke nau poupou na tau ki a te au. O kulahi kakai he kolo. Pea koe ngahi pore ia, o kai ko hinga ke nau o kai ke nau poupou na tore ka te au o pehe kai ke nau tui pe te nau ilo iau. O ku kehe pe nau tui whakapolitikarea nau. Pea nai whuwawe au pito ke hanga whakatoka ngā e mea ko ia. Pea toi wawe pe pea mo e ku wako ke ilo. Ai whainga arena ko e ni e politikare. Pea mo hono ngahi nā nunga po mono ngahi whirio. Kai ke? Matei talo, koe whakalawe pe ia ke kamata ake tau whakatalanoa, ka ke lawe mai mua ki he tūkunga koe nā kui ai whenga koe nā tau whahoko koe ia ke ngai api, pia moha mea pe o ke whie lawe mai ki ai, pia ka pau ke ai ha whehu i ai miri pe posione pe katanaki fa pe ka tau potala noa pe mo tau hoka tai pe por kalama. Malo bito. Ko e be ke uhu whanga drai be i whata ko e whesini. Kau hoka drai be o whata noa atu pe ko mamalo ai ke tai ha mai ko hinga ko whakafoufonga mai ai i kare wākai. Malawa ke whelongwaki. Pea moe tio moe ata ko eni. Asione pea moe meri o whai e whenao e aki. Pea lava ke mau wao atu ai ke te kimotou hoi mai kāinga Tonga. I he ope, i he tapa kotoa. O e maamani ko eni ai o kumou taktaha i ai. I he whewhin whoki o kou tua atu eni i he
taha o ngahi api koia, I he ki api ako koeni, o korisi aia ne whai ki ai ngahi whatalanoa I he ngahi wikelahi o hiri. I he aho tau noa koia o Sunet, aho kule lulu, I me koe wikei ne ua bea me iai. Nai lama ngai ki Salt Lake, ai tare kita koia o International Students, o api akon, e behe foki ki he dean koia o whanau ako. O whahoko ai fufua ua ki po Kalama, wataha bea mo kakai, ai nai whakahoko I Salt Lake City, hange ko ulame I he aho tau noa o Sune me ko wike ne ua be me iai. Pea I hiri koe ai whataha koe ni, na anga mahino ka ki mautou, ai tuunga koe ni o kuiai ai eka no mika I he aho ni, pea mo ngā unu koe ni, whaka ata ai ngai hai sia koe ni o COVID hiva, o ngā whoki ko to'o ai mask I he ngahi u wheitu ulahi au pito pe me mei kotokotoa I Amerikani. Tuku kehe pe ai airporti pe me ngai whare mahaki, o koutui mahabe mahaki ngahi wheitu si. Me mei kotokotoa o ngai u wheitu whakomesiare o si to'o ai mask, pe koe malu I koe ni ai I he fofonga, I he fonanga ai holo. Pea nai malawa heni pe mau wakai ki ai, o sio I he taimi koe ni, o ku to'o ai whakataptapui koe ni, e matu aki wawe au kutau pito ai punakaki ki o runga e mahu inga koe ni o ngahi api. Pea nai whike mau ai ki u hangatonu mai pia me Salt Lake ki Missouri. Ai nā mamahe mai I he aho tū site o wike taha, I he pōpure lulu nā ku tau mai ai ki heni. Pea I he pongpongi hake o pamoe, I he pōtoa io. I hengi koe o aho toa pure lulu, ai nā whakauri mai, nā ku osi I Missouri, ia o mai ai ki heni. Ai nā mau whataha heni I he taimi taha, ia moe tō taha koe ia pe me api ako, ai nā ne hanga whawhiloa ki mauto ki ho mātua ko eni. Ai au whanaua ai ngahi u otu api ko eni, o ku ofi, I community ko ini ke ki api ako ko ini. Pea ose mau whataha I heni pea o ko urea atu eni I he whiwhini haunga. Pea me he ki whare ko ia, aia o ku oftaha ki he api ako, aia o ku I he kauhala pe koe e taha. Ai koe te hube pea me heni, o kolosi hanga tonu atu ki he api ako, mahalo ki hai ate pe e te au, u te au rewa ki he ngahi u whare koia o e api ako, mai u whare ako. Pea, nau ku alu mo nau tolo koe ni o mau me toko ni he hoa taa koia, pena mau foki mai I he tolu e fiaf, e lotu whi maria e o mātua, ke omi au wida o pito ai ki api koe ni, koe kamata anga ia o ngahi api ai o unahanga o tuku mai, ke tokoni mai ki he tau ko kalama koe ni. Pea he tolu e fiaf ne hawai ai uhila bea moe vai o whamo ui, pena kuhu mai ai pe ki heni, I he fiaf I tuapure lulupe. Ka mea o whaam ke whakahoko I he whiawhini, o ku I he nā mauta whakataha e nai ai o ku I he api e nima ki he fitu.
Aia e lava mai a malanga pena ke pehe whakaunga ka pau e whanga maari ho ngahi ngāu e aini o kua tonga lere i kai nimi. Lava te ke kau mai i a malanga mo kinau toa ai o lava mai i he tonganaki koi au i kaha u. Koe ke whtoi whakau ki ai koe o mai foki o toi wakai ki e ngahi api i pe. Pea koe whonga koe ai o ngāu e api ki heni, koe taktaha whakatau pe a hono api, pea o nau tolu koe ai o nau nofo i ngahi api koe ia, o ku lava rewa ki omi hanikonga o e whanau ako ai ku lava mai bia mei tonga o nau nofo. Pea ke rewa i ngahi api a hange koe api koe ia e whadau e haunga ku o si talanoa mai be a haunga ki ai, e tuku apito mai api koe tene whakatau ki he whanau ako. Pea ku kohingahe ku i Alaska be ia. Pe behe foki pea mo malanga. Pe api koe tene whakatau i he ni, o tuku pe mo ia ki he whanau ako. Pea o ku mei koe poroka i nima ki he ono haunga, ai i api koe ai o mama o taha pe me he api ako. Ai koe kotoa o ngahi u api koe ni, o lava be ke te lue mai pe, o kolosi mai ki api ako, i he miniti pe nima ki hongo furu. Ai koe ki api koe ni ho e kumakainga ko o swarea be ke kautangata koe ni, ni o kore be ia ki o mātua ke omi ki api koe ni, ke hoko e koe ki api a hoku ki uhiki, ai o rotonga ngā whawhaiskau i tani. Ia ku osi mai ia i okatopa, o i tauni. Me koe mahina be e tolu be me hen, pea koe whakaukau ki ai, ke pai be hono whanki whalere isi be ni be mohono wāri, pea e hau ea hoku ki ofifine ki hen, pea mo hoku o toa whawhine ua ke nau nofo hen, pea kolose be hoku ki uhiki me hen, o ako i he api ako koe ni. Pea e whainga maari e au bida o pito, ki pare koe ni. Pea tau whanau whiwhine, aia e lava ke nau, lava mai bia mi tonga, e lava ke nau e kau bia moeni i he api ai ke nau lava ke nofu ki ai. Koe, uki ai whoku mai ngahi u konga kerekere haunga, o ku toi omi bebea moi he o mātua, ai de nā whakakato ko toa mai ai mahu inga koe ni ki he wike kahau. Ai me koe kong kerekere koe ni me i konga kerekere i nima. Ai a kuna behe o si lama be ke lama heni ai ngahi apartmeni, pe koha tuunga ke iai ha whare mohe. Koe ngaheni na osihanga o liriu ai zoning koe ki ai, ke lama beo o whakahoko e ngahi ukonga kerekere koe ia, me he residential ki he townhouses. Pea kono furihi koe pea me iai ki ha apartmeni ki he whanau ako, o ku malava apito pe moe. Ai o ku whihanga aki ai u kerekere koe ni, e moe omo ki api e ua, pea i he wakai ki ai koe nofo anga mama o tahai ewe me ki api ako, ai o me koe koroka i nima ki he ono, o hange koe lau, koe te lua koe me iai ai tau koe ni e tau whanau ako ki api ako, koe mini te hongo fu hange anau kai konga steiki anau doe nau fo i hopo pe ki hala o lua hanga tonu me ki api ako. O koutui koe taha e ngahi uhinga une teke ki tau tolu ki he ngahi api koe ni ki he uhinga
o fu matu aki maa au pito. Pea e kai ke ngatai he ene maa ko area ko ni aine o ia apiako ko ni o ku me ko pesete te au ko kau papalangi ko rotoa. Ko ki community matu aki maa ai environment ko me alere ko ai ko lori fo ai tangata ko ni ai une omi ai u api ko ni e haunga une tamai be ke au o tuku ho e wafa be ne ki ana i loto ni me alere o kai ke roka ia pe aku pehe be ana ko na tula o ki area ko ni o ku i kai au bito e fa fo nga mai ai fai to o na tapu ke ki community ko ni ya o to ngai ai mea ko ni o ku tau hau be ki hen o shanga be e o tua o teu i be ai kakai ke nau tokoni ai tau whanau. Kakai ke ngata i hono omi ai kakai koe ni ke nau tokoni ka koe ngahi tokoni koe ni ane unau o mai me he api ako e hange koe o mātua koe ni una hanga o mai ai ngahi api koe ni ma ngahi kere koe ni o na talamai kai ke na iro ko hana mea ne na hanga ai o whatau ngahi u api koe ni he area koe ni. Kai ke na iro ko hana inga mea ai na hanga ai o ke tuku pe o se na hanga pe off ko toa e u api koe ni na whatau cash pe. Pe na tuku pe ia e kinaua ka na hanga kinaua e na ngahi ngāue ai ko taha na ngahi u projects ko for construction o na langa ai u metano ai na tok foki mai be ai tangata ko ni ane nai o mau o ha u be ki apin ko ngai na mawarea be te mau to e tanoa i he fefin pe o ko farm be ke whakaha heni ke te tautoro ho e mai kāinga Tonga o kou lawe au pito he kulere mai ki he whitu uni. Ai kau mai ai otua i ngahi programa koe ni te mo ine whai be e ia mea kotokotoa ko hono uhinga ko e tau whanau ako te mo uhinga ai o whahoko ai programa koe ni e toko ni e tau whanau ako. Koe mea whoki o kou whaam ke e toi toha whamamafa ki ai. Koe haono uhinga o tau tokanga i kina au pito ai ai ako e tau whanau e ke ome e tau whanau ki Amerikani ke nau hao mao hanau whainga maari e ako. Uwaki beko he ngā koe tumu o ngahi u mea le lei kotokotoa i he ako o tau ilo be o ku kawa Amerikani i he otumua ai. Pea i taim ka tau, pe ngahi u mea koe o e whainga maari e. O hange be koe ku whatano i ngai proklama ki mua, o ku whau atu hu whanga he whataku. Ai ngahi whainga maari ai ulawa ke mau i he tau whanau, i he toko lahi ko ia o Tonga. Lahi ane e whainga maari ai e whiriwhiria e tau whanau i Amerikani. I he toko lahi ko ia ho tau kakai i ho tau whunua. Pea i kai whoke ngata ai. Pe ngahi rei ai e mau e he kita masi mo e kita ahine. Pe mo e whamiri ko ia i he langa, ke laka ki mua e ki whamiri ko ia, o ku mawhao atu e ngahi rei ko ia, e inasi ai, a ki whamiri ko ia, e tau tangata, o laka atu ia, hiri anu, ai mamani ko ini. E ko ia e o kou whaamu be ke toe whakamamawha i atu.
Ko umea katoa ko ni aini ko whakahoko ko e ni. Ai api ako. Ai ngahi api ko e ni. O kui kai ko hapoto ia o kitautou. O kui kai ke ia hatauiwi ai. I kai au pito ke ia hatoi whahinga o hinga. Ka koe umea katoa ko e ni. Koe umea bea na teu i bea he o tua. E tāpue kina atu. A e tau whanau. E mei tonga te nau lava mai. Hoko atu ai pumi e nau moui. Pe motokona. Ke ono teu i ai haere anga ua mai. Ai alo ko ia e tau tamai. Ko tau whamoui. Ka koe mea ia o kou wakai ki ai. A onga sion pe mo e meri moutou ai o mou. Kau mai he tau te pōtano aki he fini. Ai mātu aki mahino au pito. Ai ata koe ni ki he wakai. He kua o mai ki whonuai. O ko tui haunga ko ke tuku atu pe ai whakaukau ko ia. Mo whakatanoa ko ia. E ko tui ku matu aki mahau ina au pito. E a watu. Ai foi whakalea ko ia. Ke te nau tōko toa ai au tau kau whataha i he se fini. Malo pito. Malo pito e tonga tau fitu. Te talo mahu inga e whakatalo noa mahu inga kau ki e tuunga kone kui ai e whenga koe ke ngai api pek mō mea kotoa pe ki ai ka ngatonga. Koe e uraki whai e la watu ki he api ako pena mau polokalama mai me iai. Koe polokalama ko ia ka pau te mō manatu ki ai na mau polokalama mai koe mau alu ia ko ia ke meet i pia mo e administration koe o ki api ako. Ke whakatoka ngā iang he tōtah ko tō ape koe ki api ako whoko ni ta ua pe. Ai ki api ako koe ni. Pea na e lama rei and it was very successful. Ai foi ruaki aahi ko ia pe mo polokalama ko ia. Pea ko hono ua pe eni e te whoki ki ai ama te italo. Ai ni ko ni whakatalanoa mai pe mei ai o kau ki hono whenga koe ni ke ngahi api ke mau. E lava mai tau whanau pe mei tonga o nofo pepe ai, mei ai, whai mei ai e ako. O tui o ku lahi e ngahi whehui, o ku lahi e ngahi whakakaukau. Tā la whiri o ku ia te moutolu ka inga tonga, o kau ki he whenga koe no ku whai. Ka kou tui mahalo, koe fwoi whakakaukau o totonu ke whai ngofua pe. Koe whenga, ke tokoni, ke o tau kāinga, koe whenga, ke toe langa hake, ai tuunga whakaatamai, pe koe ako i o tau kahau, tau whanau, ko inga he koe ngā unu atu ko ia ai mo ui, pe mo i fwoi mamani, whakalukufua, e tuu koe ke kahau, e toi whai ngataa nge mea kotoa pe. Pe aku to tonu rewa, ke whai hono toko ni e toko taha kotoa pe, ke ne mao whai ngā maari e ke ako. O tui au koe talanoa koe ki he ako whakafuafua atu ki he tau e wanoa kua o si. Koe fwoi whakafuatunga makehe ni ia. Mei ke usio he tau e wanoa kua o si. Koe tau talanoa koe ke ngai whai ngā maari e ako ke university, mei koe ngai re soni CV pe. Koe o tokua pe ke ako tō ke tā, ke ako loea. Ke ako tau hitohi, ke ako whakawhai ako. Ka e ngā loange ia te tau tolu koe langa e whonua, o kia e whare, o kia e halapure anga, o kia e ngoue. O tau sio ki he tō whawhora e ne awhio, i he aini ko tau tālanga lahi ai, i he taimini he media. O ku whie mau ia, au pito, e tau whakakaukau.
e tau mea kai whakaloto whonua, ke toi whakasi isi iange e tau whakatau pe hu mai ai mea toko ni mei tua pureanga. Pea koutu iau o kwaha no ngahi pore ona mo no ngahi lo sika, i ngahi tawhaki kehe. Ka koe tau sio koe a ki he tūkunga koe ku iai koe ai mea tokoni whakaloto whonua. Oku hanga he COVID-19 ia o toi highlight ai rerei pea mohono mahu inga a hono tokanga e kina e tau ngahi mea tokoni whakaloto whonua pe koe tuu whonua. Koe taimi koe ia na e hoko na e toa e COVID-19 he kai ke toi loi hata. Na e ta whoke toko taha ko toa ia o alu ki taha. O whahangota. Pea kai bebe mei uta hoange koe anga mahenu. Na e iai e ki fo i paha taimi ia na hange ko ku hesitate pe ili fia e toko taha ko toa pe ke toi whakatau pea mei whare koloa. Pea mahino rewa i he tawhaki e taha, i he taimi ta tau pe. Koe osi pe koe ai ki koloa koe whare koloa, o ku iai e konga lahi ia, pe koe peseti lahi ia kakai, o ku nau mana wasi i nau tōna nau mate he fie kai ia. Kai hiri ange ko ia, o ku koe peseti lahi o e kere ia ho tau whonua, o ku ikai ke ngowe ia. Malo ku mou osi lawe i pe, ai ripoti ko ia, o ku asi ai konga lahi o e kere ki he ngowe. Ka o ku ikai ke ngowe ia. Nā ku whakatala noa pia muha kau ngā mea na mawhetau laki i he Marae Papuna Siato, fuoloa e mawhepuri ngaki, e talu pepe me osi hai korisi. O mawhewahe aki ai o kau, ki ha whakakau, koe foi whakakau ia ku fofoa. Ma kehe pia mehi api ako. O ku iai e mau ongo tamaiki e toko ua o ku na involve au pito i he ngahi koni e mahua a pia mei he talo kape pia mui mani oke. Ka o ku whenga oe aki ongo tangata ia koe ni pia moe mani oke pia moe mea kaia koe ni ko mea kaia pia mei Mexico. I he whakamatala ko ia o e mahoa o ku ngahi pia me mani oke moe talo pe koe kape. O ku kau ia i he tuuki mua taha. Pe hange koe ngahi mea o nofo mau pe o tui maa lohi ki ai. O ku kau ho tau ki i whonua, i he whonua o ku lerei au pito hono kere whaka e iwi. Pea koe mea kai koe o ku tō i tonga, o ku iai e ku tui maa lohi ka pau e whaka mo'oni i whaka saia nisi. O ku kau ia i he ngahi mea tokoni whika uaki tuki mua i mamani. Na iai e lawe ai a unga o ku mau whenga oe aki i e netueka koni o kau ge fo i te mata na hau me mei tongu. Pea o kiai pe e ku tui pe he a koe ka inga mō ka taka whamure more pe he ku lawe ki he ni. O te kiai ke whakamo'oni i whakasai e nisi ai value o nutrient ni koe o ku i he mea tokoni a tonga. Ka o kou tui ka pau e lawa whaiha ngā au e kiai ke whakamo'oni i mei hare epi e kau e tau mea tokoni he whika uaki. He koe value koe pe koe price o mea tokoni o ku tipeni ia pea mei he iwi koe koe, whaka nutrient ni koe koe o ku he mea tokoni koe. Pea koe e ku tui aku ki ai koe uhinga ia na aku lawe ai pea uteke atu e vani la pea moe kawa. He kou tui koe ka pau e lawa whaiha ngā au e ki ai ke a neongo ku osi ai, osi ka mata whai ngā au e ki he kawa. E lawa ke hanga he e whainga whekumi koe ni, pea moe whainga ngā au e whakasaya nisi e whai ki he kawa, o hiki e mahu inga ia ai kawa tonga. Ki hatu unga ia o ku fuu, na e mana u ki lawe atu ki ai he polokalama e taha, ko e ku sio pea aku ki he ngā au e na e whai he tangata koe ni, pea mahalo ku mou lawe i pe, o kamata ia i Britania i Ulope, na e pe he tangata koe ni,
koe kilo koe taha. Kilo kawa koe taha. Koe panga Amerika ia taha mano. Mo whafofua ngea gia. Ai ko panga wal noa pe panga e te au Tonga koe. Ai au tala noa e tangata koe ni. Pea o kupehe e kutui. Ka pau te tauhanga whakamoni i whakasaya nisi. Ai toi very apolo ange e tau mea toko ni. O hange koe ni. Koe tala noa. O whai hono tala noa. Rotonga tala noa i pe tai min. Pea moe kau tangata koe ni. Ke kuosiai ai kulupu ia kau tangata koe ni. Ke whai hono whengai. Na alawa ke ngahui ha mahoa pia me Tonga. I Tonga pe. Pia me he mani oke. Talo pia moe kape. Moe tau ngahi mea kai pe he. O lawa ke hu mai ki tupureanga ke langa aki. Ai tokoni au pito ke ekonomi. Hange koe whakatala noa koe nai whai koe ke he vanila. Ke lava pe. Koe foi whakau tatau pe. Ke lava pe ke extract pe vanila i Tonga. Ke tau hu pe ai huhua koe ni ki tua pureanga. Koe ngā ke tau lava mau a se niti koe utoton ke mau ai. Koe tau hanga ko whakatau whakafoi pini koe ai vanila o kau fu more au pito tau toluai tau te fito. Ki he si kakai koe ni o kunau tō vanila. Ke kau whaama. O kupehe ai ngai whakau e kainga Tonga. I he kumi kone apiako kone ipe aku. O kore whamore atu, i he kulave, i he mitia. O kuia i ha ni ihi ai o kunau pehe. Ko e mau whenga koe ni, ko whenga ke tānak paanga. O kumaoni whoki o kai kia hami e tai to Tonga. Ka o kai ke hu pehe ai whakaukau ia koe ni. Koe ka pau o whanongo le rei e kai ngā Tonga ke whi whakaukau koe ni. Ange koe ngai whatala noa pe ko whai atu ti mua. O koe kai ke mau kumi ma toi apiako koe ni, o koe ko apiako tau whae. Koe apiako koe ni koe ki korista ue ua pe ia. Koe whakakaukau pa matapā e nia ka ngai tāpuaki pa mga whainga maari e ia o ku kei fufu ia pe mei mui. Ka pau te mou nofo whakaukau ki ai, ko ki mau tolu koni ku mau tō mai ke ngai whanua muri, na mau mai matoi ngai winga keke. Na mau hu mai mau tō ki heni he ngai matapā keke, pia mau tō mai pia mau tō ki loto, o ku whonu ai ngahi mea kehe ia he whanuani ke whai ke mau ai mo ui. O ku pehe ai fo i whakaukau koni u whakahoko koni. Pia koe me ea na e lawa o whai atua e whenga koe ki Missouri, he ku maa ange nofo a ngai Missouri. Mo mana tui pe kainga ko Missouri o tui Amerikan. Na whakaukau hata haia o ku tua Missouri hato e ikai. Ko ho tō mai pe ho ki whanau ki Missouri, ko ne tō mai ki Amerikani. O ku iai e ngahi whainga maari e ia e toki hau ia pe mei mui. O hange ko ia, o hoko kia ting mautolu. Pea, o hange koe mea koe whakalawe koe kia talo. Koe whangaki apia koe ni o ku maa au pito ia. E Emily pia mosione. O ku hange ia, o ku mama whange te whakatau mea rerea. Wow. Te ke tui ki hari kau katalatu. Koe api koe ni tahamano ni maafe. Wow. Haunga. Ko au. Koe tahamano ni maafe koe ni. Nā ku tāu me koe ke ni bau te kore weke o mātua. O nā toi horo pe me tahamano ni maafe o tahamano waafe be. Meri. Kai ke ngata i he na kai ke ngata pe e meri mosione e na tari koe ke tahamano waafe pe. Ka koe hinga foki o mo iro le rei pe o kui kai ke iai o mate ai uhila heni. Mate kotoa uhila koe ni o community heni. Pea o kuonga tu pe kurea haunga. Ongo lele. Ongo mape. Kuonga pe kurea. Iyo.
I kai ke ngata be ku kore koe haunga ke ho hifo o tahamano wafe. Ka mui lo be fo ko ga ku se ni ta ko ta. Pena to o angere wa mo kore ke kinawa ke na una finance pe mu a apil. Pena nana to tari pe. Pe to o ade mo fo kore koe hono toru. O kai ke ma a se niti ke town payment pe ke o ange aki ha down payment. Ka hanga be mua o to tongi a tahamano wafe I he ta'u e tō. Ai una loto whea maare ki ai koe ki mea be haunga. Ai una hanga tānaki mai ki ai, una tānaki mai ki ai pe sete ono interest. Fōwhau pito e. Ai koe pe sete ono interest koe ia, o ku mei koe paanga e ono noa ia, o ku tānaki ki he peimeni I he mahina taktaha. Ai o whea urewa hei paanga e ono noa koe ia, ai foi interest koe oi pesete ono. Ai ka pau te totongi ai paanga be ni mangiau he mahina. Koe paanga ia e ono afe I he tau. Te tānaka ke ai bea moe paanga koe e ono noa koe ni mangiau ono noa I he mahina. Ai o lama lewa ke pay off pe ki a pia I foi tau e ua, instead he foi tau e tōru. Ka koe uhinga ia e son mo e merina e whai ai wheturi kaki mai ke au mai koe ki he mi. Ko mea veo ko kore haunga ke whamanatu ke kinau tōru ai ke na o mai o ai haapi I he whangi api koe ni ke ai title policy. Ko ngā ke make sure ke whakapapau I be o ku hanga e title policy koe au rakwhai title search ke mahino au pito koe tuunga koe o taitolo o ki api koe ia o ku ata au pito ke ka paurewa o ki ai hamea o ku toki hauia ki ai o kawa rewa ia I title company koe ia o wikai ke ai ha te kaunga kita ki ai. Koe mea be de u kore au pito ke kaua tu ia I he umea ai e totongi I he foi ai ko foi me ko foi paanga I e whangi au foi totongi to taha pe ke he title policy ko ia. Ke title insurance ko ia. O me range pe me pa e whangau ke ni mangiau e mahu inga koe ni o e whanki api. Koe api koe e haunga na ki tawa mai ko ke whie mau. Koe fu hotere ka kato pe ia. Pea te sio pe ke tau koe ke fu api koe ia. O ku funga waka aua pe mono ngahi uroki. Pe nai toki remodel pe ia I he ngahi. Awa tau pe ni tolu a pe whabe me iani. O ku taianga tau no whafofa o fu mention o ko ia. E whonu ai koe whawau taha o noa. Au ke sio e Emily e talo e? O ku mo sio rewa ki he whakaukau koe ni o ku mau whahoko. O ku kono mo ni ka pau nau o hovare au I he kualu koe ki ai o sio ki ai. Ka nau whia mau pe ke ualo sio ki ai. Koe ngā ke ulawa tui ki ai. Pe au sio ke api a kopa, au sio ke ngai api. Koe wheinga koe ni e mlipe a mosione, ka mai ka inga tonga. Nea ngō pe o whai atu e tala noa ia I teu whiri wharea rea mo politika re, mo e ha. Koe ki wheinga masiva pe nia, ma e whanau masiva. Koe ki korisi a ko niu tau pe ai ua. Koe whanga ki api a ko nia ku lau mano pe ia. O ku te whakaukau atu ki ta ki tonga, kou talanoa he mau polkalama he
he tu si te na kui college whawhai ako hiwe hiwa. Ai lolotonga pe koe mautangutu koe fuholo whai ata assembly ke irea maia pensiman fifita he taimi ko ia mo pe aua hei muri na e. Pure ako motokoni. Kuo motu hifo e fulai papa e whariki mama whafoke tangutu e fine mātua. Pea koe taimi koe kuto ai uha. Koe loki koe na maufika ai, koe na maufika i Claftoni. Ai foha kono fotu. Koe taimi koe ku uha ai, koe ki loki koe na pehe koe loki pehe i he taimi koe. Taimi koe na uha ai pea maulai ne ua pe i loto. He ku hao e vai i he ongo matapa. Koe whahinga whakakau pehe e Amerika taki pe. Koe tau o mai koe ha whanau fie ako koe ia. Nā ku lolotonga i koe whawhai ako au pe au hao koe i piwa iu. Ka pau teu nā ku hao ka ki api ako pehenu. Laka mamao pau hao ki Missouri. Laka mamao. O kou whenga pe ke whakamahino mo whakakore ho tau kakai. He kou tui pe maha pe koe nā tūla pe koe ki o whiehanga stereotype tau kakai ki ai ka kou pehe. Koe eke mai koe aki api ako moe safety. Sione mo emri koe tau whanau wani koe ke o mai ki ai. Una wona toki uta toki o mai pe nā toku po uri. And all for a sudden we ask for safety ki he po uri. O kai ke o pehe au ia ko hawhenga ke no ia e tau whanau. Kai. Koe ka pau o ku mau e haki tamasi po haki tahin ha loto ke a. Mo whenga ke advance e ne mo ui mo whakalakalaka. Tene lava pe ke utilize ngahi option koni. Pea mo ngahi mea ngau e koni ku mau koni. Ya uke whangaki api. O ku mau ai mate whangaki api koni. He ku lava pe mau tolo fix e ngahi mea ku whia mau ke fix. Ka kone osi ana ko ia. So ke he tausio ke he taimini ke kauako koe a futa pea mei atenisi. Oku nau whakalaka oku nau ihe ngai feitu me ngai ngau e kehe kotoa pe regardless ai whainga whakafotunga e loki ako na nau iai. Koe filosofia ia koe oku whenga koe ke whakamahino e. But of course ko Amerika ne koe ke upe hatau ia ko kua ke tuunga ko ia. Ka kou whenga pea uia ke whakaloto lahi ia ki mautolu e whanau. Ka pau oku ke kau i he whahinga tuunga koe nau iai. I kai ke si mau he tamaia mo e whae maama i he poto whaka e mamani. Whaka atamai koni he formal education. Pe hange pe oku teu accept ai pe e au ai kai ke ose ako. Kono uhinga heu kai ke ia hawhainga maari e mau he kuongo mātua maako. O kou kore whakamātoa atu. Ka kuke whanongo mai. O kuke i he wahenga taha ono. Peko tonga pe. E treni mai kia te au haunga whinau ki oa he Facebooka. Peko Briami Polovili. I he Facebooka. Whetu utaki mai peko e retio kone asione mo emeri. Koe whainga maari e nia maau. Koe lave koe ke mea whakapaanga, oku mau whenga ki mau tolu, ke ngāwe aki. Ai ngai whonga kotoa pe, oku mau lorotonga ngāwe aki, e whunua muri koni peang mou ilo. Koe, nā ku lave he programa kua osi, ke he whonga tāna ki paanga koe, oku whai mo he whonga tokoni, oku whai i he mama kawape koe ngai, whai kawaanga e meri e. Nā ku lave ki ai. O kui kai kia whakamatala paanga ki ai, pe koe kia whakamatala ki ai he o pepe kua ripoti me ai. Ka oku kau e nia, koe whare whihai tonga, whare lotu, holo, koe ngahi whare nofo anga, moe ngahi scholarship ke.
o ku totongi pe hai whahinga hao whanga koe ni. O ku where ai ngai fou ngai ia. Pe aku whai at pe ai kore ia koe ni ka te tau tolu kai ngā tonga. Ka pau o ku ke whakakau hifu. Te ke lava tokon. Ka pau o ke whakakau hifu pe a we i koe he lau maarie o tua o ke pehe koe fwoi whakakau koe ni o ku totonu ke whai hono teke hono tokonia. Pe a ke tokon. Pe a ka pau o ku i kai o ana ke pehe koe o ke mo ua mai ka te ki mautoru. Koe whatongia pe nia ke whai e mri hange koe talanoa nau whaafai. Nau huu mai ke whanua koe ni he ako. Pe au kai ko talanoa he koe ke aha mea e lava he ako na e whai. Ka nau whou mai ke whanua koe ni ai. Pe a kou ilo hono rerei. Pe a kou fie ma ke toko ni i he ta whaaki ko ia. O ku where ngai whou ngai e huu mai ke whanuan. Pea koe pore ia kia te tautolu e ka kai tonga i he whanuan. Ke tautu uhake. Koe hae ngai mea te taulawa. O ku mahino pe e taulak paanga tautou ki tonga e meri e. Kau whakatātaa kien. Koe osi koe ai tuna meni a ka pulu koe nei osi no whai i wawau. Koe tuna meni whakawhofa nia fia ka kai. Na e lahi e paanga na e huu ai ke ngahi kolo. Ka i kai koe foi mea mahu i ngā ia. E lahi e paanga na e huu ke ngahi kolo. Koe foi mea koe o ku mahu i ngā koe ke tau toi sio tau to ke step toi malunga ke. Na e lawa whakamau wharerei ai se niti ko ia. Pe koe hae mea na e lava ke whakahoko aki i he langa whakalakalaka i oi kolo. Pea koe uhinga ia koe o kou teke ai local government, pea mohono ngahi whounga ngā au e kou whakaamu pe e lava ke umauha whainga maari e ke alu o kau he whiri, pea kou kei tui pe te ulawa pe o alu. O kou kei tui pe uia te alu, o kou kei tui pe te whiri, pea kou tui pe te wikuna whiri koe ni. Ko hinga kai lava, ke apalai e ngai whakaukau mo ngai whotu koen. Ko ngai whakaukau ia ko whanongo ke ngai tā siri mo ngai tā langa o ku whakamore paanga ki he pure anga. E to e whakapatseti i whoou mo ha. Koe maari e ko ki tau tolu ka kai tonga. He tau lava pe ki tau tolu ke fua e ngai mea ko ia. O koe kai ke tau fuwhe mau ta tolu ka paanga ki ai. Koe whakaamu pe nia ke tau hanga o lava convince e tau kau tax whakapolitikare ke nau sio mai ki Amerikan. E tokolahi pe ko Nusila ko Australia. Nau sio mai. Tu koe whakawhalala ki si aina. Kai ke? Koe whakatalanoa pe ia sio ne mo Amerike tu unga koe kuiai koe ai ki a piako koe ni. Pea koe fo i pulu ia whai hono wainga i he taimin he ne tueka koe ni. O kui kai ke tu o whainga ke alu ke whiri whare area. Ka te tau talanoa politiki tau toluia o osi po uri pea aho. Ka koe haarewa mea o tau lava ke whai. Ko osi mahino o ku tāpuni e pota. Pea ku whai pe ngā aue o whakatatau pea moe ki i whainga maare e koe ku whakaawa mai ke whai angaha ngā aue. Pea ku tuku rewa mea kotoa ke eiki, e koia ku ne mawheia mea kotoa pe. Kai whai rewa ai fokasi i he taiminu, i he ngahi fo i pulu koni u whahano te ka i honge koe ki apiako, and hopefully, ka pau e lawa awa po tapai next year, whe mau he apiako, ke hu mai e tau whanau, i he semesta koia sa anuari pe koe winter, ai ni. Pai den, hange koni koe mea ulawe kia talo, te alu he toko naki wika hau. Pea te ualu ai api koni koku o talanoa kia talo ke whai hono whakarerei pea tuku ai ke sio ke si whanau koni kuo mai pea mei he wahenga taha ono wahenga wawau pe ko whanau pe o mai mei tonga no kai pe ha mea mo fe lawe mai kia e mli mosione ke tau poklama mo
pe ko ha mo I fehu I pe ko ha me mo fetana ki mai pe tau tala no ke ngahi de ftoi whakau ko ni Malo pito ha unga pe malo ma te italo ne ngo ku whakapo uri mai. Ko ulu akia ha unga ko fehu ia tau ka koe fi ha ni Alaska he tai mine ni ke aho pe. Ko ala ke ni ke ai ko ne ala ke ni ke hongo fulu mahal po uri iyo ai ko tu ko tai mine ko Alaska ko ke toi aho ko ke toi po uri ya o vai pegi foi tai mia po uri ka kute o si mohe fo kitai mahal ko waha mahalo ua ke tolu pe ko taha ke tolu o ki fo po uri ai ka kute mohe ko dai wow o alo ato ai pe ya ko ni ke mau sama ya ka reo ke toi po uri ai ko ke sama pa ke toi po uri pa ko foi tai mia o ko ke toi aho ya iyo po ne ago ke winter pa ko ke toi aho o gue pe ai aho ka alu pe ke more ate tai mi aho Maria mo la tai feituna Meri ko tahawa tahani matu apo eni ihen ini surin ko tahafu eni ngai uhinga ai ko ai ke kainga ai tau aki ngai upo kama pe maheni ke mauki poaki maroro whakatai ni mua ko hinga kai lawa ke ngā we ngā projects ko ini o ko tui o mo tonga mai pe meri anga ko kula ben lai ko o si tahao noi me tahao atu apo wow ai ko mo ho whakalaka ke mo toi ho wai ua iyo tai mi ko ko koe ku ke ihena tonu pe emosione I he Bay Area. Koia. Panki tuunga api koe ni. Panki tuunga whare koe ni aine o whai ki ai whatawa noa pe moene o kou whotua atuai he whiawhini. Koe taimi koe o whawhiwana ki atuai ki San Francisco. O os mahino pe koe u api koe ni ihena. O koe kai toi si ia I he taha miliona. O tonga koe ni, o kukei ange pe ha whakatau ha kofpina nai I hono whakarea whakahua pe ai anga koe ono mau I he tainimi. Moe whonga koe mau aki mohono kore. Ka o ko wakai pe ki ai o hanei koe kulawe ene nai e meri moha unga. Tau o mai pe tau tau o whai e mea o kune tala mai ke tau tukitu. To kore pe e fuaki. Kune o hanga pea teu e kakai ke nau hanga o whakatau pe ofu e uako ini. Pea kai ke nau ilo na toka hae nau mea ke whai aki. Tā koe kono uhinga I he na whakaukau. Koe na hanga o ai u api koe ni mo kere koe ni ke na tokoni aki ke whana wako be mei tonga. Au pito. O gui whehu ia hene o ko mai pe a mea alis le ha. Ko whehu ia pe o kutu a Missouri I whe. Na tok osbene whakamatala a ha unga o kutu upe I Amerika. Ai koe te hau koe mei I Missouri. Ai koe ku whakauri mai koe mei San Francisco u te hau pe he walu noa. O ku ilo pe he tō taha koe na. Ai kamata anga koe na walu noa me hau koe na he Bay Bridge pe mei San Francisco ki Okalani. O hau ai pe he walu noa o hau ki Sacramento, hau ki Reno, hau ki Salt Lake. Pare hau rea mei Salt Lake o hau mai ki Wyoming, I he walu noa pe. Hau mi Wyoming o te Hawaii o runga ki Iowa pe mo Nebraska. O te hau ko iapa te toki aferewa pe me ai o hifo mai pe me o runga ki Missouri. Ai ko te ki hifo no pe ku te o ku waha a whanua pe kau a whanua pe a Missouri pe mo Nebraska pe mo Iowa.
Ai wofi au pito ki Salt Lake City. Ai ho ai fiha. Ai me sore ki hen ki apia ko ku maire e tahafu. Maire vaungiau me San Francisco ki sore ki tana ki ai fo I maire wangiau. Ai ko anga maheni ko ha me San Francisco ki sore ki ko ha le pe we ho tafa. Ai maire vaungiau. Kapau te hau ki hen ko ne whapakpota ha te hau ke hoa wanoa ko sai taha te maro lele tu oua te toki au mai ki ai a wauna ku maro pe to ta au lele mai be na mamahe mai me sore ki he hiva he te aftusi te au tau mai ki hen I he tu apo o pobre guru ko tahawa ai ko heng to ko guru o ko foge ai me ai mri ko fe la ve I hen ye ko I he o ma pe mo os fa to nga ai pe I he ngai me ko ku la ve ta ko tu pe ku to ton pe ke mau fa tari ke ngai tu wa ki ko ni fai hange ko ni fai ko ke mau pe mau tanak paang ko o ata au pito pe ko mau tu kuatu I he best Facebook ai video pe me he apiako e nau tari re ki mau tolu o kai ko ha foi whakakau e nia mau whakakau pe ke tānaki a ke paang o kai ko mau whakamatala tu ko ni o kai ke exist e foi me o lolotonga ko matei talo nau tano mai mi fare ko ngai video ko ni ko ngai video ia o tuku mai he apiako ko apiako ko ni o ata apia ka ta ke telefoni ki ai ore ki ai ki Mitch pe ko ko hai ko ai tare kita ko international student e talo ai tahine kai ki ko kim me ate o ata re pe ia ka ko fie tataki Ai whakakau me tamai ke whinia ko I te mantu e au Maria Davis. E foi whakakau ko ni e meri ke mo whakakau ki ai. Koe whakakau ko ni a mau tolu mau whai ko ni. Ko me ko whanau I whai ngā loto mo whakakau ko ni ki he taimi ko na whai mea fōu mai ai ki BYU I Hawaii. He koe root koe foi apiako ko ni na ikai ke whai ngofua. Koe Polynesian Culture Center na tānaki mai ai kakai me ngai whonua koe Polynesia. Me fisi ha moa mo Tonga mo tahis. O na ua mai pe au ki na uto koe kau missionary work. O na uranga PCC. Pe monu ai ngahi ani ihi ana uto o mau na whangi konga kere at pe ila ie itua. Wow. Ai ko talanoa ko ni talo ke fia. Ono ngofulu ni mangofulu. Ono ngofulu toku. Soang na e kore si katoa. Ko hinga ko feinga foi whakakau ko ni ma e tamai ki ako Polynesia. Mai tamai ki Polynesia. Koe. Na e kore si ki ha taha pe I ngahi whonua o Pasifiki Polynesia. Ke na wo mai o ngai whai whekau ka ngā we lang. Interesting. Sio? He na kai kia paanga ia. Kau kuia e foi whakakau ke toko ni I ki tau tolu. Na e toki whakaawa pe ngai tau mai koe ni ki e sia ke ngai whonua ke. Ka koe foi whakakau ko BYU Hawaii. Maa e tamai ki Polynesia. Maa ki tau tolu o tau kakai. Koe. Pea koe tau lahi e nia ai whai he sia foi whakakau ko ia. Koe tamai ki Polynesia e whiha ko nau graduate. Me he apiako koe ni.
O ka wai ki mauto. Pe hangere wa koe whakakau. Pe mo whehui nā ku whai kia Samuei he ku kei apiako. Ko hae ku mea te whoki ki tonga mo pinga biochemistry major. Ko hae ku mea ku ai ke whoki ki ai. Ko hae mena kai ke awe iau ke alo ke biochemistry education. Ko hinga he nā upehea koe whoki peo whai ako. Koe taka mahe tangata e ki go home and be a good citizen of Tonga. And figure out something to do for the people, for your country. He koe tau mo aia mo visone ko koe apiako. Ke o mai kia e whanau Polinisia, o teu i ki nau tō ke nau whoki ko nau ngai whonua, o langa hake o nau ngai whonua. Sai, koe whoi idea i he malu e whoi whakakau tatau koe ni o kumau whai. At least kia te au kou talatu o kou kuhinga e a akui. Ka pau na e kai te ke whou mai koe he apiako koe ni ki heni. Te ke whakaangai e koe whoi whakaukau koe ni. Mahino pe emili, Koe. Ka pau na kai ke whou mai koe piwa iu Hawaii ki Amerikan. Ke sio, pia ke mahinoi, pia tau kuho uto mho lau maari e, ai uhinga na e whawai apiako koe ia, moe monu ia ko koe ho hawai. Te ke whakaangai e koe ngā au e koni o pehe mau whenga tānak paa. He kono hinga na au hawau ke apiako koe ni, pia totongi e mosi e kureni, pia totongi e mosi, kalapu mosi e ku ngahi fie mau e ku books, moe mea koe, he na au hau pia oko o simari. Moe ngahi mea ki heke, pia hau me community, ai kakai koe, nana uo mai koe, o hoko koe kau missionary. Moho nau hako moe nau o mai ho nau family, he community koe tua. Someday, Emily, it's gonna be the same in Missouri. E ia e aho e tatau pe hepe. He ko talanoa ia ko koe ki la ie. Na kai ke pehe ha taha ia ia hano. Tau ilo pe tautoria University of Hawaii. Ko talanoa ia ki la ie na kai ke ilo ia ia e flourish ha taim. Ko ha aho. Even hafu university ai. But look at it right now. Right. So, ko foi whakakau tatau pe ia Emily. Ko eni ko tau lava tuwa e ua he whonuani. We make money. Pea ko lalahi mo e tau whanau. Ko hae mea te tau whai. Ke hoko ate ai foi whakakau koe ni. Te tau kei tuko ai pe si ke nau o mai pe tau whanau mei tong. Of course,有關 requirement ni ai apiako. Right. Koe mau whenga koe ni, ke kumi, se koe ki apiako ta ua. Ko reange pe ka nau tolu pe ku nau tari rei. Ke o mai, kai ke toi whe mau. Mumana tu e sivi koe na tau o koe tonga, o sivi Michigan pe sivi tō folo ka tau o mai. O i lai pe tau o mai o ako English ai, mo ha second language, mo ha. Kai ke toi ai pe he ki apiako oi. Pea ku kai ke tau te kau tau tolu wai. Au pita. O te tau te whehuia tau tolu. O ta koe ki apiako maulalo. Koe ki apiako maulalo, pe koe ki apo maulunga, ka kui Amerika. Yeah. Whai mo ke apalai mai koe, ka ke hau. Ai pe ho tau e ua, pe ka paku ke hoko ato a koe, pa ke maari koe, o alo kumi hau ngā au. O to koni kumpa Ameriki tomu. That's the whole point. Ka kwai fo ke tau si o ki ai he ku tau nofo ko ni Emily han ko bea na ke whakatala no mai ki mu a ki ai. Tau o mai ka ato o ko mea koe o ko nofo whakaukau ki ai. It's all for a sudden everybody. Ko tuha ke toko taha ko toa ke eke ki he ha mo e ha. Na tau o ha ke pegi fo a motu. Mo e tau ki i kato, pa tau heka mahe whakapuna tau o mai ki hen koe whaka o whae ka kumi tau. Au pita. Pea tau o mai rewa whenga e tau mo ui, pea koe ni ku tau ilo, ai whahenga whaunga mo e nofo he whonuani. Ko hea mea ku tau fight each other ai ka pau kou whie tokoni ke kakai ki tonga, mo e whanau ke o mai. Ko hea hono mau, ko hea hono kovi. Au pita, mwani au pita. I kai ke usi au ia, pia ko hea hono
Pe ko ha me oku fai ai hono tā palasia kai ke he mahino pe ka te au ia ma ku pe he to ta ko toa ko foi whakakaukau ko ni ko foi whakakaukau ko free fare area emeri ko talat e te talat fra ocean ko free fare area ko ki konga si i taha ia o network a ko Koia. he ko no hinga ko au pe ko hu pe ka pau te alo hu ki fare area pe ko ni ocean ai foi process ko ia ko ki whanau kon koe e toko fiha e hao mei tonga ki Missouri o akoa. Ko au toko taha pia ko whei ngāti ke alo whiriwhare are. Ko hinga koe ngahi tui whaka politikare mo ngahi mea whai kai tui. Kakapau te ulawa alu pea kone osia. Pea kapau he kai te ulawa alu kone osia. And then what? O kulahi e ngā aue ia a network a koe ni ke whai. Right. Pea kuiai a visone ia, pea moe a CEO ia a network a ni, e ia e time. E involve mai ai e tau kakai poto mo le rei ange ia mautolu. Fe unga mo tau, pea mo ngai whatongi a koe ni. Koe mau whenga pe ni a mautolu. Ke hoha ase kakai ke nau sio ki Tonga. O ikai ke sio pe ko hinga koe paanga. Ave ho nau tare niti mo nau poto kua koi he fufonuani. Ave ki Tonga. Ave ki Tonga he koe mea tau fie mau. Fulahi e tau laku paanga tau tolu kai pe kakai ia mo tu still do the same thing. Right. O ku fie mau. Ke ta foki mai tau kauloea. O sio ke mea kuhoko he taimini. Ihe foi ECU koe e tau minista pea mo mea kua loya e toko taha kotoa. All for a sudden everybody is a lawyer. Koe taimi koe nai hoko hakai koe COVID-19 all for a sudden everybody is a doctor. Pea kou tuia koe whainga mea ko ia o ku kau ia he mahalo ku o mai he kakai ia ai whainga shippinga tere low new. Yeah. O hange ko whalau ko alavu o intafihi ia pe mo ngahi mea ko o whamato ato. Koia. Ka koe tau whei ngā e ni he ku where tau kau loea tau tolu he ni. Ke tū mai tau kau loea ko ia o alu ki Tonga whaka uhi ngai e tau lao. Tokoni ki he tau ngahi mea ko ia he kohonau mala e ia. Ko hinga kai ki kai hoko atu e kai si foke ni ihi koe o whai ai palapala mo alua te ni o tō manioke mo ngai mea koe kai kehe. Koe kau ia he ngahi visone o kou sio ai ke ngau he network a koe ni empi. He ko osi kamata ia e au. O koe tamai na maa koe o toke tā. O ko osi pota ia e tamba. Koia. O ko osi aru ia mahalo ka whainga tuungai mahalo me whakailo au he masi. E kuhanga hoha asi ia ke ne whakakau i mehe mala e oku iai ho tau kakai ke whahatokoni ki Tonga. Kai ke? Koia. Koe whakatala noa pia ku whai ke tau sio kiai kai ke sio kiai tau ke tau taimi na ku tau rere atu tau taulu he. Ka oksai pe taimi ko tui oku mahino pia mau inga maari e ka te tau tolu koe ni oku iheni ai tau mua ko ia o e netweka i kale wakai e universi ko taha mea nau tānoa pe mo tālo ki ai ko taha mea oku sai i ai i Missouri koe alo e tamai ki o mawahe me ho tau kakai. Au pito. Ko Hawaii ko tu ko mo osi. Iyo, au pito. Na mo mai ke hange pe alo me Tonga ki Tonga. Iyo. Va o fia pito fai feta ko. Ko fua pe ia ka pau e kai ki osi a ko kai ngo fua pe te pe do ai pe ki tai ki tua no foi mo to fa pi. Koia. Koe
e alo tamai ki o feohi mo kakai o fonuani. E ki lahi ang e nau feohi mo kakai e fonuani. Koi. E pa vave ai e nau pick up ai mo ui he fonuani. Koi. O kumau tolu koe ni o kumau lele mai ko o tige ke pa o tau hongo fulu e koe fonuani. Koi. Oku, it takes a while ke te lava o study mo te ilo ai mo ui he fonuani. Ke fie ma uia ke te hau pe ki ta tau e taha pe ko haki tau e ua pe au spea te pick up e ai fufonua lahi koe ni. Ka koku wakai koe ki ai oku ko taha ia ngai benefit no mai whanau o ave ki ai he te nau wave nau catch up ai mo ui. E talo ko ki fe hu i pe a aku. E ata e apia koni ki hau hata mai ki o simari. Iyo, koe mea ni koe uhi kau koki e uhinga aini o ku ai ngāhi api. Koia. Koe ngā whoko koloto ati ako, ui kai whoko ke whaha nofo ai ha whakamari. Koia. Hakakai mai, ne? Ka ku koe ngā whoko koe ngahi u tau koe o au ke hape tau motua taha. Ka ku te osimari, ka ku te nofo pe me i tua, o atabe ia. O hange be koe u api ako kototoa be i Amerikana. Right. Koia. Fair qualification, koe hai qualification ma o lalo taha te e lawa. Koe tu koe mea koe nei la me koe kia ha unga, ko hinga foki he nai oange fo i mo oni koe ni, koe rate koe literacy koe atonga, o ku hi pesete hi wamalo plus. Right. Pena nau hanga foki nau tō skate me wa ilo mo oni. Koia. Ai au wave leva e api a ko ia, ai ngai u siwi koe ai u se mau ke te ki mua beto ki a whaata ke te hao vea me tonga. Koia. Ai e koe mea beo, hange beo koe u mea papau pe, upau pe ke mau e te mea koe me high school, e whamoni ako me high school. Pau pe ke maa ki whamoni ako me high school, Ia, pau hange koe ni, ka pau kia hata mai kia na e mau, o mau pe na u whamoni ako na tome, whakoloro mo i mea koe ia. Koe whangi u mea pe he ia, u lama pe ia, o ombe ia, o ave, pe ia ke. He koe mea fōk whaingata ake nau tāri kai ome nau I-20. Ai koe de o mai koe ia, pe ako avele mai ia ki he family, ke nau hanga whaile, ke nau hanga apply a visa, pe o mo tokoni pe ke no apply a nau visa. Ikai, o ku ave fokia, ko hinga he o mirewa I-20 ia, me he students pe mo family, pe me tonga ki fisi. Koia. Ki he mea, pe aku o mai rewa pe me ia ia, o hangarewa koe nau tō, o toki isi o mai a koe ai visa. Koia. Ai o mai I-20 o ave ke nau tōl whai ako koe apply visa, Koia. Kona ko ulo e mama. O ulo mai. O whai koe apply visa, o kuiai nai ha whahinga fees, o whia ma o ke whakaasi ke immigration, me api ako, ke wha ma o ke te totong. O kuiai ai application fee for. Koia. Ai o me gātoa information ko ia whatahmo o applications ke mau malanga. Koia. Ai ko hinga ko designate mau malanga mo te la toa. Ke na ngā wei ai fo i konga ko ia. Ka koe kore pe ia koe habe ngahi umea koe ai o whia mau he tau whanau me tonga ke nau whitu taki mai kia mau malanga. Okay. Ka te o atu beau ai anga be e ku whainga whakaukau whakai te au pe ia. Koia. O amoa ai e mea kou whainga whua ke whainga taha.
Koia. Pe au mona ke hanga be ko tari be ia koe. E kai ki aha whainga maari o uia ke ki hao a. Koia. Ko ki au, ko kore au, ka wia ha taha whiako, regardless pe ka tau e be koe ha a ene tuunga koe aina e iai I Tonga whakaako. O mi mua ai me ai a koe ia. Koia. O te hanga ko pe he ka ia ha whainga maari. O mai a ki hen, he koe ni o tau I hen tonu e meri, ka tau whai lau do e kore, o tau sio tau do koe ha e whaunga ai e lava, ke whaunga aki ke lava, o mau ai duendi a do taha koe ia, koe hinga ke lava ke hao. Koia. O vieri foki ai uhinga o ko I heni ai makehe me mea koe ni, ko me ena o ku kore ai ke maumalanga be mo I pautangata, ke whewhe ke mau ki pai, me uko kalama koe ni, ko ngahe kwe whanki o mea, e lama ke whai ngā aue ki ai ke me hanga o horoki, ai o mea koe ai o ku ki whihi I he whenga koe e tau whanau ke o mai. Koia. Tau ku mea pango be koe ngahe o kui kai ke urot ke tā noa ki ai I he o pe. Whawha pe. Tau ku kai lava be ke tau tā noa be ki ai ki tau tō ria mosione I he taimpoene o saibo kalama. Koia. Ai koe whanki mea ke ne hanga o whawhaingo whai a wira o pito. Ai tau whanau, ai he taim ta tau fo. O kune hanga o eliminate o toa a wira o pito e tai mahi u whamore o kau ki he u mea whaako e tau whanau. Ta koe whihui koe ai u ke whai o whakau aki pea moha taha o kumari. Ko foi nofo be koe I api ako, ko I ape. Ko te hao koe nofo koe I tua, ainia koe ni kumau ge tau whanki u pare koe ni. Ko ke a tā koe ke ako pe koe I ki ape ako moha koe whitu upe. Ko hange pe koe u api ako ke he koto be Amerika. Pea koe ha qualifications a mauralo taha, o hange ko whakarea. I au ko kutari ki ai, o wikai ki aha qualification mauralo ia, ai tau whana wako me Tonga. Peko hataha, mari, po os mari, tau whiha wako. O ko kore atu au, omi e koe, whetutaki mai koe. Ko hinga ka tau sio da do koe haa ngai mea ai e lava ke whakakato aki ke lava ke tari a hofi hawa wako. Ka ko mea ko whaam ke a watu a whatanoa koe ni e meri ke ho tau ka inga I Tonga. O amua te ke tari pe e koe ia te koe be he kai te ke lava hawa wako ko inga e behe mo behe I kai. A ui whehao ako, o te ke tari e koe a ho ngai whehui mo ngai tāwa. Omi e koe petu taki mai koe, koe ngā ka tuki tau ngā oi ki tau tō mi hen, ke lava ke hao ako. Mari o ku mau e ngā pito eni ke au e meri, koe ngā te wewe o kau au I ni mau I lava mai ki Amerikani na apius lahi au pito e au ai ngai u whainga maari ai na fōu mai ai. Hena e whaava ai nahi matapā. Ko habeha matapā e na e mau ke whaava keu inasi ai na e whaava ai. I tokoni ai tama koe I olonga.
ai whamiri, pia mai ngahi u kakai be ai anau tu i hau ta whaki, o au ke kakai mui. E whoke u ki whakatanoa atu i tau pōka mata. Nei hanga e hoku toko oa ko bisope pao hao matau. He ne mawhana be ne whanongo ki he mea nai omi ki au. Pene hanga be ea ai e rutiki te o au. Kako u mea ka adoa ko ia, o au wena ku hanga o puaki hu whanga whangatapu. Ai ngahi u whenga maari e ko ia. Kako u whanga amo a bidau ke hau e tau whanau mo hataha beu ki hao a. Pe te uka wau i he mārohi ta, ai ku lea pe ki nau tō. Nā fōu mai i he u whenga maari e koe ni, pene kai ki u tokanga ki ai. Nā kuanga au o tukuangi u whenga maari e koe ia. Ka koe ni o ku mau ngā oe whataha tuhengi hoi ku makai ngā tōng. Pea mo e kau tangata koe ni, kau mā fōsione mo e meri, ai ni pōni, o ria ni masare nau. Mo ki nau tō ko toa ai u nau tū umai, e whai a hono o wak. O e tau tō klama koe ni, o e network e kare mākahi u mesi. O teke, ai tahaine o e tau ngahi u tō klama, manahi projects koe ni, ke toko ni, a e tau whanau pe mo tau kakaibe me tonga, ke nau hao ako. O e taha whogeni o ngahi tō klama, o ku kāuia i he whalu fua. Ke ngā wei ke lama ke whatafoki mai a tonga ki Amerikani. Ka koe o ko whamaroro tohonga ia au pito atu. E sion pe mo imeri, o ngai tokoni kotoa, o mohanga whakahoko. Talo e kamata e rau tō kama, mo mohanga kat, ai ngahi u price a ho mo ngā we, o omi beki whakiseni, ko he ngā kai lava, ke whakahoko ai u tō kama koe ni, talo me kamata, wa umai eni ki a honi. Ako dui, o ku anga mahino atu be, mea koe ni ku mau, ko whai ai kore koe ni, e ku loto beki ai, au tangata koe ni. Ko i ngā rotonga koe ni, ku mau kei taritari mo whaongongo, ki tala mai e ofisio konsela ke mau heka, o alu kuia e whenga maari, i he fōanga koe me New Zealand, ki New Zealand me New Zealand ki Tonga, neonga te mau te o quarantine i New Zealand. Ku mau heka ia. Ka i he rotonga e maha taimi koe ni. O ku hinga e kore, tuku mai mua ke mau focus i he u ngā au e koe ni. Ke lama ka hoko mai koe ku mau halu, ku osi lama ke iaha hamakonga atu. E ngahi u mea koe ni o abia ko, mo e u tawhaa ki whakaarea. Pea mo ngahi u mea kehebe, o wikai ke whahatanga noa ki ai. Kono uhinga, o wikai ke mau loto, ke mau tānoa ki ha mea, o wikai te ikai ke pau o mahino e lava. O uhinga be e mau tānoa ti e he whini, ko eni koe whare eni, koe ngahi ku pau eni, ku os pau. O kono hinga e o mau tānoa tuai, o kau koe ni ke u api. Ane nai na e koe o mātua koe ni e meri, na utanga peka haunga, koe konga e na mauanga mo i na langa, ai u me tānoro. Pena poki mai e tanga i kia ni nai, na e pau wede mau whiloaki i hahon, pena e poki mai e ane nai o mā tānoa, pena ku toi oange ki ai, ai proposal be mo e kore, ke toa ngā koe o uapi mai u kere kere. Aia na ne tā mai be ki ao, o kui kai ke sio kia ha pao pare mai. Ka tu be mo ke alu, ke na tā noa kia ke mohono mai, pe tene hangarewa o omi kodoa u mea koe ni, aia ke taim koe a o mai ai a mamaranga pia mo haunga mo kina to ai lava mai hui pa hau, ku
o os mau marie ai ume ka do go ni kuni o sanga fo ke ia o ongi an mahuinga ai ni na ombe lawa an mahuinga go ni o api ki au I he osi go e mau kanoa go ni I he wike ko osi Koia. ai koi ki ap koi ni na e tamano ni mafe ang koi lawa hama kana ku kore ki ai ke holo mo tamano af pe na tale le be emri kana to kore be ke na ona finance bank pe na tai pe na to kore ang be ku kai ke lawa ma wang e au haseni ke down payment at ka to be mo ke payment for mahina be within 3 years you ha ta to pe na to tali be mo ko me ben an hanga ko o hi fa mai kai ki interest ko besete ono ai ba besete ono ko ya o me ke fall in here I pa nga fitunga wano I ta ka ba de ko tong a pi ko no ki wiki a pa nga ni manyao I he mahina e tana ki ya fo interest ka pa nga yo no I mahina tanta o la be ke pay off enia I foi ta be e wa ai tato ia ta manu wa fe ini mangeau ono fu I mahina e wa fa la leva ke o me di ko o api o me be ai no go kore ke mamanga ke fa haga na to ain de na o mai o ai o api ko ni to make sure be o na o mai to tong I title policy and that's a one-time fee from the tong I title insurance ko ya ke fa ba o ku fai title search o clear me ko to ke title ko ki api ko ya ai o lo ki fia ki api ko natal ai no go ya ida ni ko ya o ku ta mano wa ka ko lo ki fia o ku roki ua pa where fu a lot of area family room ba my living room here ko ya ba my kitchen ba my bathroom meta ka where roki 4 ia I moi ko ya ai ko o plava ki convert dia o master bathroom here but to convert that mo fu roki la here ta hai fu ko family room here ko ya ke master bedroom here so I have a father going ni very solid a vida ka ku ke fa fu be ko hanga ki foi fare lo tu o vi to mo fu ma kupu ni mo fu lens lo ko a no pe we mo no teki I moi ko me a just right across the street me hendi pe ko apiako ko to be foi kauhala ko apiako be ni kauhala ko ni eta so very convenient I'll be ko toenga ko mau inga wapi okay ki api e kaha o tahamano ni mas api ua o tahamano valuafi each tata ape taha o kua mano kamo ape taha o nima mano ako ape ko nima mano o ku fare hambe ku fare fo fu nga maka ua mo u roki mo me nga do mono ke ai ago ni pe ha unga pinanga ia fatau ape ko ia nima mano ko ia ai na behebe e michi e mau fataha ko api ko ya la be o how ke no fu ge to ko fu ia e na no fu fa pala ka to ni mo fu ia ta no pe to sai o bito e tal pe a ku ai fa malo la hiat o tau kamata e tau whenga e aki mo e tau
mo mahoko ale tioko mo hoa ngā ue. Pea o kai ke uhinga oso mo polo kalama pe ko ki pai ko ne polo kalama ke ose ai e tau whengawe aki. Mo e tau hoa ngā ue. Mau ke iheni pe ke mau tokoni atu e talo ki he tau mua pea mo e a si o loa ai netweka i kare wākai e unlesi. Pea ku oku tau mai a ku os mahino au pito pe ai tau mua ia. Pea ku popo i au pito le teo Vake Tali Folau. Ku mau ke hen ku wha amai au oku haratu ku fi alatau fi aluatu au ki hen au si oku o gai pe hoku ki whamiri oku nau ke i Tonga Foki. O wha ame ke whanau na alawa o mai hataha i ako koe na i ako. Ka kou tuipe e ai pe taha. I mea ka teo tok whetu take atu. Ka kou whakafofonga e pia sione. Koe ngahi tala noa whaka ofa ni whakahoko e netweka i kare wākai unde si talu me ka mata o mō poloka ai poloka lama. Ka koe tūko he tai mini. Neongo pe te mou ki pai. Ka kumau kei tupe koe me mipa o netweka wākai unde si. Pea kumau te maheni pe ke ma kei tokoni atu. A kei ke osi ai whe tokoni aki. Meri, ao o bira o bitu. Koe mea koe no hoko koe ni ke o api koe ni. Ngahi aha koe ni aini ko i heni ai. Ko os check pe foke a neighborhood ni. Aia ku ku mai vawe au bira o bitu ai o kautaha real estate. O nau pick up foke o api, o nau pick up upe ko ni high peer price ki o runga. Koia. Ka wei foke monu ia i whai koe ni ai a o mai, ke lava o whakorekore o mātua koe ni ke tuku mai foki. Ai o api koe ni ko hinga ke whafofo mai ke lava o mao ia e tautou ia i heni. Koia. O i ngahe ka pau e hanga mai foki ai o kaudaho stegi ka kinau. O smahino be ka koe de nau pāken ki nau tō. O angi be nau tō e price lele maa nau ka nau arpo tō e nau tō e properties koe ne au pito. Pe de nau hana tō rewa o ano fu koe tataha ia o riuma siha ia ki o runga. Ka ko whamaro be kaualangi i he tau whenga koe ni ngau e whai, ka nebe koe plada ni nai. Koe umea kātoa koe ni, koe whamana ma be e be me o runga. O mai be ki hen, o sihanga be e ki o teo teo e pakai koe ni, whafofonga be mo o api koe ni, e tāwe ki aki e tau whanau be me tonga. Te kou watu be ai whaorahi, ia sioni be mo koe, ke mo whaingamare be mo ewa mai. He wikai koe u api be en. O kurahi abuda ai u api be ia i he eria te tau be koe ni. Pea koe umea ia whai i taini ni, koe toi aru be o kumi horo. Ai u whaingamare be hen. Pea o ku tāmai he tō taha mako tō ka be ua be me hen. E lama be ke ne omi hono api i he kahamano warwasi. Wow. O ngahe na ne o kroto ke hiki o aru hono o ke sine bana o kore anga ke ke kahamano mi maha. Penta mai tene konsita be e o tō check be ke angi o wike ua. Ai e uhinga e o hake e ni, o wikai ko e ni pe. E ka kubau be foke te hao ki nofo, o whai te homework ake te kore tuki horo kore horo. Koia. Wata ta noa horo, kia lava be o ki mao, ai o whainga maari e koea. I he api be maharo e waru, pe me ki api koe ni aino ko ta noa ki ai. O ku iai api ai, tu ake tui e he senturi wata haki hono mai. Ka koe ki api koe ai nau tānoa ke funga wakai. Funga waka uai.
ai ku vale au pito ono haike pricing o ka baureva ku ya hata kata bebe ko hai hata ne hegi ya ne invest per moya ane ki tokoni hano family tong o ka bau e fou mai he whakamari ko ni a pia ko ni o ko wharotorahi a pe ka dato o lava mai o ha o siotoni. Au pito, koe mea pe koe o ato siotoni. Pea koe hange koe mea koe ke lawe ki ai koe ngō mātua koe ha ana ai kau taha o kunau langa koe ai McDonald, koe ia? Koe ia. Aia koe ngō mātua ai na koe. Koe na awa e ha na ua ai u api koe ni. Fu PC ai na ngā ue, ai e fōna na whakaukau koe na hangai no invest e na seniki i ai u api. Koe ia. E PC koe lere na ngā ue ana. So, pay off pay na ua, purchase pay na ua, pay off pay cash pay o whanki api, o tuku behei pay ia. Kau ku miro mai be foki e na paanga na ua mehe na ngā ua. Koe ia. Be moi na kau ngā ua. O au bege foi poini ai ku tau whiloa koe mo na ua. O hange koe ku ki whapaheke mai be u mea eka tau tō. Koe ngai koe ke te ahana kaindo na ua ia ki aia. Koe ia. Kau hange koe lau koe kau pālangi koe. Timing is everything. That's right. E utain be. Au pito. Au pito. Ma te talo o whamalo lahi atu i he lava lele e tau prokalama koe ane tu eka. I kare wakai e unde si. Pe o lawe ipe ko fuoloa au pito e po uli hena. Pe ka pau pe toki. E ai pe taimi. E ai pe taimi ki i tu o taha he mahina. Pe ko i tu o taha he mahina e ua. Ko mo update mai ngai mea u whahoko ko ia ki e tau whanau. Ko inga e fia e tonga kotoa ke nau whanongo atu. Ka reo ngoia ma te italo ke o whalahi atu ka koe. Kai o mai whamiri pa ko tui pe wabeni mai pe ha mau takai atu ki Missouri. Ka rewa ke ulak penpeni e au ha aku tiki te pari pass. Toki. Whai ha whenga atu. Ia. Ko hai beha taha o ku ke lava mai ki hemi, ke o atu be moia. Leon koe ki parepare koe ni, koe ki parepare masiva. Ka o ku ke lava be o maru wai. Au pito. Ke lava moi uha. Au pito. Au pito behen. Pe hange be koe u api koe ni, ko oswa ta mai be o matua ni nai. Ya neon koe toki whai ai ona solidify o contracts ia i he wike ka hau ka ona hana bea whaata mai. Ia ko ia beai e emeri a bea whamaro ke moa e behe fuki he kakai tonga kotoa be behe ke ho ik ka inga tonga kotoa a mo pōpō mai ke tau ngahi pōkalama tau hono kamata ngai mai na kono tau situa mi ai. Range koe mea ke o mai meri, o kou tui mo au ki ai. Tu be mo ke mau ki olomui mai o ngā we e u mea koe ni. Pea e kaimbe koe u lava ke a uai ai u tuunga koe ni ke ha mea ai au ku papau, a hono whai ngahi area koe ni. Pea te mau te uiat, e tau koe hao o pōkalama. Koe ngā ke o atu e whakaikiki, mo whamahino ko tau kakai, ai tuunga ko ia, kau tau tānoa ki ngahi o mea ai o mooni, mo pahu. Ko ia. O nebe ko ia koe o mea koe ni, o hoko koe ni, ta ko whamaro to honga ta whafunga ia, ki mautō kotoa, te mo e tau komiti ko ia, mo e tau kau ngā awe ko ia, ni hintau netueka, ni kare wākai mesi. O whātu, wāpāpātu, tawa tuai malo famalo atu malo apito pe ko lava lele ia e tau prokalama ko ia network ka vakai
I ka le vakai o universi whatawange pēne o le leiat ke tonga kotoa pe i he ngalo pe. O whalai at matei talo, tau tok whelo ngoaki i he kahau wawe mai.